Hello students, good evening, good morning. Okay. So, நேத்து நம்ம எடுத்ததோட continuation. Okay, நேத்து நம்ம physics ஓட physics must know questions அப்படின டாபிக்ல we have discussed almost 40 questions we have discussed. Okay. Question பாருங்க ஸ்லைட்ல கொடுத்தது. The energy equivalent to 1 milligram of matter in mega electron volt. Energy equivalent தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதோட ஒரு மாஸோட. Okay. மாஸோட எனர்ஜி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணும். E = mc ஸ்கொயர், ஐன்ஸ்டீனோட ஈக்குவேஷன் E = mc ஸ்கொயர், ரைட்? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் த எனர்ஜி ஈக்குவலண்ட் டு திஸ் மாஸ். ஓகே, இவ்வளோ மாஸு எவ்வளோ எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும், ரைட்? அதுதான் அங்கே கேட்டிருக்க கொஸ்டினில். ஓகே, ஸோ அதில் மாஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 மில்லிகிராமில் கொடுத்துருக்கு. இங்கே ஒரு தப்பு பண்ண சான்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா மில்லிகிராமில் கொடுத்தா நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு மாற்றும் போது இட் இஸ் நாட் 10⁻³ கிராம் அப்படின்னு வரும் தானே. அது கிராம் தான் வருது, கிலோகிராமில் வராது. ஸோ அது கிலோகிராமில் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த 10⁻⁻6 அப்படின்னு போடணும். நம்ம நார்மலி ஒரு மில்லி ஆம்பியர், மில்லி ஃபேரட் அப்படின்னு எல்லாம் இருந்தால் நார்மலி வில் ரைட் 10⁻³ மட்டும் போட்டால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கும். ஓகே, பட் நமக்கு தெரியும் மாஸோட கேஸில் எஸ்ஐ யூனிட் இஸ் கிலோகிராம். ஸோ மில்லிகிராம 10⁻³ மட்டும் போட்டால் கிராமு தான் ஆகும், ரைட்? ஓகே, ஸோ 1 milligram இஸ் 10⁻6 kg. ஸோ எனர்ஜி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா mc² போட்டு பார்ப்போம். சியோட வேல்யூ வேணும். இட் இஸ் 10⁻6 இன்டு சியோட வேல்யூ இஸ் 3 × 10⁸ ஹோல் ஸ்கொயர். என்ன ஆன்சர் வருது? செக் பண்ணி பாருங்க. Okay, right. 10⁻6 into 3 square, that is 9, into 10⁸ square, it is 10⁻16. So it will be 9 into 10⁻10 அப்படின்னு 10⁻16 -6. பட் இப்போ இந்த எனர்ஜி எந்த யூனிட்ல கிடைச்சிருக்கு? இட் இஸ் இன் ஜூல். வாட் we need, கொஸ்டின்ல கேட்டது எனர்ஜி இன் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல வேணும். ஓகே, இதான் கொஸ்டின், ரைட்? ஸோ ஜூலை எப்படி மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக மாற்றும்? ஜூலை மெகா எலக்ட்ரான் மாற்றும் அப்படின்னா எப்படி மாற்றும் அப்படின்னா E = 9 × 10⁻9, that is the value, that is in joule, divided by 1.6 × 10⁻−19 அந்த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, டிவைட் பண்ணால் ஜூலு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் மாறும். பட் இங்கே என்ன வேணும்? மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வேணும். அப்போது 9 × 10⁻10 divided by 1.6 × 10⁻−19 into 10⁻6. அது மெகான்னு மாற்றுறதுக்கு. ஸோ மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகேயா? ரைட். ஸோ எனர்ஜி இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது? 9 × 10⁻10 divided by 1.6 × 10⁻−19 into 10⁻6. 9 divided by 1.6. 9 divided by 1.6. We know 1/1.6 is இல்லை அப்படி 1/1.6 வேல்யூ என்ன? அதை நம்ம படித்து வைக்கிறோம். இட் இஸ் 0.625 தான். அதை நம்ம படித்து வைக்கிறோம். ஓகே, 1/1.6 வேல்யூ, ரைட்? அது யூஸ் பண்ணாமல் அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் அந்த நியூமரிக்கல் பார்ட் இஸ் சேம், ரைட்? தட் மீன்ஸ் 9 divided by 1.6 இஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணாமலே நமக்கு அது ஆப்ஷன் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். இட் வில் பி 5.625, ரைட்? ஆல்மோஸ்ட் அந்த வேல்யூ தானே வரும். 9 divided by 1.5னா 1.6னா. ஸோ 5.625 into 10⁻10 divided by 10⁻−19 மேலே போனால் 10⁻19 10⁻6. அப்போ நான் எல்லா 10ஓட பவரே எழுதுகிறேன். இங்கே 10 தென் +19 வரும், -6 வரும். கரெக்டா? ஓகே, அப்போ 5.6 into ஃபைனல் ஆன்சர் will be 5.625 into 5.625 into 10⁻10 + 19 29 -6 23. பட் ஆப்ஷனில் 56 அப்படின்னு மாற்றணும். ஸோ இட் வில் பி 56.25 into 10⁻22. that will be the answer. ஓகேயா? ஓகே, அது ரைட். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ரைட்? பாருங்க,
the binding energy of deuteron is given. So binding energy of deuteron oda, it is deuteron அப்படினா H hydrogen 1 2, right? That is deuteron. Our binding energy of deuteron is 1.112 mega electron per nucleon. That means அவங்க கொடுத்தது என்ன அப்படினா binding energy per nucleon தான் கொடுத்திருக்கு. Binding energy per nucleon value of ஏதோடது deuteron தான் கொடுத்திருக்கு. deuteron that is 1.112 mega electron volt. Okay, and alpha particle adoda binding energy per nucleon of alpha particle is also given 7.047 mega electron volt. Okay, right. Okay, good evening. Good morning. Right, then the fusion reaction happens, the energy released. But question la kettathu energy released da, q released da ketta. Energy released ketta namu theriyum ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறும்போது எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணலாம், எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ we have the formula to find the q value, binding energy of reactant minus product or product minus reactant based on it is an exothermic reaction or endothermic reaction. இந்த கேஸில் அது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன் தான் வரும். இல்லை அந்த டவுட்டு உங்களுக்கு வர வேணாம். பிகாஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி போகிற ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் ஒரு வேல்யூ அந்த செகண்ட் வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பெரிய வேல்யூ மைனஸ் இந்த சின்ன வேல்யூ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட்டும் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட்டும் கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் த q வேல்யூ. ரைட், ஓகே, ரைட். ஸோ பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னா பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட்டு நமக்கு என்ன இந்த ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்டாக இருக்குது, ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கிள் அதான் ப்ராடக்டாக இருக்குது. ஓகே, ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கிள். தட் மீன்ஸ் அதோட எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். தே ஹவ் கிவன் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியோன். ஸோ வி ஹாவ் 4 is the number of nucleons or the mass number. That means neutron proton number. So it is 4 times multiply பண்ணோம் அந்த 7.047. Okay, that means ஒரு நியூக்ளியோனோட பைண்டிங் எனர்ஜி தான் இந்த 7.047. அப்படி 4 நியூக்ளியோன்ஸ் இருக்குது. நியூக்ளியோன்ஸ் மீன்ஸ் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும். ஸோ டோட்டல் பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வில் பி 4 into 7.047. பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன் என்ன? பைண்டிங் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன் வி ஹாவ் டியூட்ரான். பட் 2 டியூட்ரான் இருக்குது. அப்போ டோட்டல் மாஸ் நம்பர் பார்த்தா ஒரு த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியன்ஸ் பார்த்தா இட் இஸ் 4 தான். ஓகே, அதுவும் 4 தான் வந்திருக்கு. பட் த வேல்யூ ஆஃப் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியன் ஆஃப் டியூட்ரான் இஸ் 1.112. ஓகே, ரைட். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த இக்குவேஷனில் தான் போடணும். என்ன ஆன்சர் வரும்? ஓகே, ரைட். ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் என்ன வரும்? அப்ராக்சிமேட்லி எடுத்தால் போதும். ஆப்ஷன் அப்படியே எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் தான், க்ளோஸாக இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் இல்லை. அப்ராக்சிமேட்லி ஆன்சர் கிடைக்கும். 4 into 7.047 அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 28 பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கட்டும், அப்படியே வச்சுக்கோம். தென் 4 into 1.112 அப்படின்னா 4.448 அப்படின்னு வரும். டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது என்னால். ரைட், இப்போ இது ரெண்டோடையும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் we need. Q means binding energy of product minus binding energy of reactant. இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் வில் பி கெட்டிங் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. அப்படி 23.8 டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி. தட் இஸ் த q வேல்யூ. ஓகே, இட் இஸ் இன் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் இருக்குது. வி டோன்ட் நீட் டு கன்வெர்ட். ஓகே, சி ஆப்ஷன். ஓகே, ரைட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்னு. இதுவும் நியூக்ளியர் சாப்டர்லேருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு. ஓகே, ரீட் பண்ணி பாருங்கள். கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கு அதை ரீட் பண்ணி ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள். 2 nucleons are at a separation of 1 into 10 raised to minus 10 meter. Force between them is F1 if both are neutrons, F2 if both are protons, and F3 if one is proton and another is neutron. Okay, நாங்கள் கேட்டிருக்குது அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டானும் ஒரு நியூட்ரானும், ஒரு நியூட்ரானும் இன்னொரு நியூட்ரானும்.
ஓகே ரைட். ஸோ எல்லாத்துலேயும் செப்பரேஷன் சேம் தான். தென் இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் நம்ம தெரியும், ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னால தான் பைண்ட் ஆகி நிற்குது. நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபோர்ஸ், ரைட். அப்போது அந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸு இந்த கேஸில் ப்ரோட்டான் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸும் இது மூணும் ஈக்குவல் வேல்யூஸ் தான். த ஆன்சர் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே ரைட். இதிலேயே கொஞ்சம் கொஸ்டின் சேஞ்ச் பண்ணி நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸில் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்துச்சுன்னா அவங்க கேட்டிருக்குது என்ன, F1 F2 F3 ஆர் த இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் those two nucleons. இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் தான் சொல்கிறேன். பட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் ஃபோர்ஸ் தேர். ப்ரோட்டானுக்கு தெர் வில் பி ரிப்பல்ஷன், ரைட். அதே மாதிரி நியூட்ரான் ப்ரோட்டானுக்கு ஓகே இது ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். இங்கே நியூட்ரான் இருக்குது. நியூட்ரான் கேஸில் ரிப்பல்ஷன் இருக்காது. ஸோ அப்போ ரிப்பல்ஷனோட எஃபெக்டும் வந்துச்சுன்னா இது F1 = F2 = F3 இருக்கிறது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, ரைட். இது எப்போ நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் மட்டும், தேர் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும், இந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் and நியூட்ரான் force will be equal. Okay, so the answer is second option. Okay, right. Next question try பண்ணி பாருங்க. Next question try பண்ணி பாருங்க. If a capillary tube is dipped into a liquid and the levels of the liquid inside and outside are the same, then the angle of contact is. Okay, ஒரு கண்டெய்னரில் லிக்விட் இருக்குது, அதில் ஒரு கேப்லரி டியூப் டிப் பண்ணி இருக்குது. ஸோ நம்ம தெரியும் கேப்லரி டியூப் டிப் பண்ணால் வாட்டர் கேன் ரைஸ் ஆர் வாட்டர் கேன் மீன்ஸ் அந்த இப்போ லிக்விட் இருக்குங்க, அந்த லிக்விட் கேன் ரைஸ் அப் ஆர் இட் கேன் கம் டவுன் ஆல்சோ. தெர் இஸ் டூ பாசிபிலிட்டிஸ், ரைட். கேப்லரி ரைஸு கேப்லரி ஃபால் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கு அந்த கேப்லரி டியூபோட கேஸில், ரைட். பேஸ்ட் ஆன் த லிக்விட், ரைட். வாட் இஃப் இட் இஸ் எலக்ட்ரான்? ஓகே, எலக்ட்ரான் இருக்காது இல்லைடா நியூக்ளியஸ்குள்ளே. நியூக்ளியஸோட கேஸில் லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே ரைட். இந்த கொஸ்டினோட கேஸில் நாங்கள் என்ன கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா, நியூக்ளியான்ஸ். ஓகே, நியூக்ளியஸுக்குள்ளே இருக்கிற நியூட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டானையும் தான் we are calling it as நியூக்ளியான்ஸ். இப்போ அப்போ மட்டும்தான் அந்த என்ன ஃபோர்ஸ் நம்ம சொன்ன நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் between proton neutron, between neutron proton and between neutron neutron. ஓகேயா, ரைட். எலக்ட்ரான கேஸில் இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் அப்படி கேட்டதில்லை, ரைட். நியூக்ளியான்ஸ் தான் கேட்டிருக்கு. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் விட்டு இருந்துச்சா? ஓகே. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா a capillary tube is dipped in a liquid and the levels of the liquid inside and outside are the same. That means இது இப்படி டிப் பண்ணும், ரைஸும் ஆகலை, ஓகே, வாட்டர் ரைஸும் ஆகலை, அதே மாதிரி வாட்டர் ஆர் த லிக்விட் டிப்பும் ஆகலை. இட் இஸ் இன் த சேம் ஹைட், அதே ஹைட்டில் தான் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது, ரைட். ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும்போது டிப் பாருங்கள், இது ரைஸ் ஆகும்போது இப்படி ஒரு மெனிஸ்கஸும், டிப் ஆகும்போது வாட்டர் இந்த லெவலுக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு லிக்விட் இந்த லெவலுக்கு கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி ஒரு மெனிஸ்கஸும் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இதில் இன்சைடுக்கு தான் கர்வ் ஆகும், இது அவுட் சைடுக்கு தான் கர்வ் ஆகும் when it is dipping. ஓகே ரைட். ஸோ இந்த கேஸில் அப்படி டிப் ஆகாமல் இருக்கு, மேலேயும் போல் கீழேயும் போல், அப்போ the angle between them will be 90 degree தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை இது டைரெக்டாக இந்த ஐடியா வச்சு சொல்லலாம், இல்லை இக்குவேஷனை வச்சு சொல்லலாம். அப்படின்னா what is the equation for capillary rise? What is the equation for capillary rise? Capillary rise on a case equation is H is equal to 2t cos theta divided by r rho g. இதுதான் capillary rise ஓட ஃபார்முலா. எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுல capillary dip ஓட ஃபார்முலா, capillary fall ஓட ஃபார்முலா. இப்போ இதில் H சேமாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில், ரைட். H சேமாக இருக்குது, தட் மீன்ஸ் சாரி H சேமாக H ஜீரோவாக இருக்குது, தட் மீன்ஸ் அந்த இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. இது வாட்டரோட லெவலும் அந்த கேப்லரி டியூபுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் லெவலும், தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ ஹைட். ஸோ H ஜீரோவாக இருக்குது, தட் மீன்ஸ் இந்த 2t cos theta divided by r rho g ஜீரோ ஆகணும். T is the surface tension ஜீரோ ஆகாது, R ஜீரோ ஆகாது, rho g இதெல்லாம் ஜீரோ ஆகாது. இது ஜீரோ ஆனாலும் டினாமினேட்டர் தான் ஜீரோ ஆகும், ரைட். இப்போ cos thetaன்னு இருக்கிறது ஜீரோ ஆனால் தான் H ஜீரோ ஆகும். ஓகேயா, cos theta எப்போ ஜீரோ ஆகும்? தீட்டாவோட வேல்யூ
theta ஓட வேல்யூ எதாகும்போது தான் cos theta 0 ஆகும். It will be 90 degree. Okay, cos theta 90 degree வந்தா தானே cos 90 0 ஆகும். Right, so answer is 90 degree. Okay, right. In between our question இருந்துச்சு. Okay, this one. Okay, பாருங்க. The surface tension of a soap solution is 2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. To blow a bubble of radius 1 centimeter, the work done is. Okay, the surface tension of a soap solution. So they have given T. 2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Per question கேளுச்சா first அந்த given data எடுத்து எழுதுனா automatically கொஞ்சம் clarity நமக்கு வரும் எந்த equation யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ எப்போவுமே ரீட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு லைன் ரீட் பண்ணும்போது அந்த given data எழுதிக்கும். இல்லை அந்த இதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு மட்டும் இப்படி டீன்னு மட்டும் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கும். ரைட், ஓகே. பட் T is equal to 2 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. To blow a bubble of radius 1 centimeter, the work done is. நம்ம படிச்சிருக்கு work done ஓட ஃபார்முலா. Work done ஓட ஃபார்முலா இஸ் surface tension into delta A, change in area. இதுதான் work done ஓட ஃபார்முலா, surface tension into delta A. ஓகே, ரைட், ஓகே, ரைட், ஓகே. அப்போ இதில் work done will be இங்கே change in area. Initially bubble form ஆகலை, that means initial area is 0. Then bubble form ஆகிருக்கு, so the final area will be sphere ஓட area. Right, and the bubble or area. Right, what is the area of sphere? Surface area of sphere. Surface area of sphere. It is 4 pi r square, right? 4 pi r square. So in the case, soap solution da soap nu varumbodhe namakku theriyum there will be two surfaces. One outside surface will be there, one inside surface will be there, right? Normally ஒரு bubble அப்படினு சொல்லும்போது இல்ல வாட்டர் bubble அப்படினு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு surface தான் இருக்கும். But if it is a soap solution or soap bubble, then it will be having two surfaces, right? So then the area will 2 times எடுக்கணும். So surface tension into 2 times 4 pi r square. Inner surface ஓடதும் outer surface ஓடதும் இந்த தின்னு தான், அதனால தான் ஒரே ரேடியஸ் எடுத்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்முலா டேரெக்டாக படித்து வச்சிருக்கோம். இதுதான் ஃபார்முலா படித்து வச்சது. T into 8 pi r square. இந்த ஃபார்முலா நம்ம படித்து வச்சது. ரைட், if it is a in a water bubble அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா, இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க, வாட்டர் ட்ராப், நாட் பபிள், வாட்டர் ட்ராப் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கே 8 pi r square வராது, 4 pi r square தான் இருக்கும். ஒரே ஏரியா தான் இருக்கும், அந்த அவுட்டர் ஏரியா மட்டும், இன்னர் ஏரியா வராது. ஓகே, பட் if it is a bubble, soap bubble, then it will be 2 times the area வரும். ஓகே, so the answer will be T is equal to 2 into 10 raised to minus 2 into 8 into pi into r square. Radius is 1 centimeter, so 1 into 10 raised to minus 2 square. Okay, so 2 into 8 16 pi அங்கே இருக்கு, நம்பர்ஸ் அப்படி எழுதுனேன். 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 4, it will be 10 raised to minus 6. Okay, so 10 raised to minus 6 அப்படி ஆப்ஷன் இருக்கா இருக்கு. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் இன் ஜூல். ஒர்க் டன் தான் இஸ் இன் ஜூல். ஓகே, ரைட், வெரி குட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன். இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஓகே. ஃப்ளூயிட் சாப்டர்ல இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. An ideal fluid flows through two pipes of circular cross section with the diameters 2.5 cm and 3.75 cm connected one after the another. ஓகே, இப்போ ரெண்டு பைப் இருக்கு, ஒரு பைப்பு then it is connected to another bigger diameter இருக்கிற இன்னொரு பைப். ஓகே, ரைட். ஓகே, an ideal fluid conditions இருக்குது, ரொட்டேஷனலாக இருக்கணும், இன்கம்ப்ரெசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஐடியல் ஃப்ளூயிட். அது வச்சு தான் நான் நார்மலி கொஸ்டின்ஸாக போடுறேன். அந்த ஐடியல் ஃப்ளூயிட் வச்சு தான், ஃப்ளூயிட் ஐடியலாக எடுத்து தான் நம்ம பெர்னௌலிஸ் இக்குவேஷனும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, ரைட். நார்மலி அவங்க ஐடியல் ஃப்ளூயிட் தான் கொடுப்பாங்க, நான் ஐடியல் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ ஐடியல் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 2 pipes. இங்கே ஃப்ளூயிட் என்டர் ஆகுது. ஸோ என்ட்ரிங் வித் அ வெலாசிட்டி v1, என்ட்ரிங் இன்டு அன் ஏரியா, திஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இஸ் a1. அப்படியே போய் இந்த ரீஜன் ரீச் ஆகும்போது அந்த ஏரியா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லையா, ஏரியா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, அப்போ அதோட வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகும். அங்கே வெலாசிட்டி வில் பிகம் v2. ஓகே, ரைட்.
Okay, when area changes, velocity changes. Otherwise, in the region, velocity same other. Okay, an ideal fluid flows through two pipes of circular cross-section with diameters. So first one order diameter is 2.5 centimeter. Second one order diameter is 3.75 centimeter. Okay, right. Connected one after the another, correct? The ratio of the velocities of the two pipes. Velocity order ratio. What is equation of continuity? Equation of continuity now padichathu. Equation of continuity. Namaari question la nama direct use pandra equation. Okay, that is called equation of continuity. The equation is A1 V1 is equal to A2 V2. ஞாபகம் இருக்குதானே? A1 V1 equal to A2 V2. இப்போ இன்னொரு பைப் இருந்துச்சுன்னா A1 V1 equal to A2 V2 equal to the third பைப்போட A3 V3. அதோட ஏரியா அதில் பாஸ் ஆகிற வாட்டரோட ஒரு லிக்விடோட வெலாசிட்டி. ஸோ A1 V1 will be equal to A2 V2 or AV equal to constant அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, AV equal to constant. ஏரியா இன்டு வெலாசிட்டி equal to constant. ரைட்? ஓகே. ஸோ இதில் அவங்க ஆல்ரெடி ஏரியா கொடுக்கல, டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்கு. அவங்க கேட்டிருக்காது வெலாசிட்டியோட ரேஷியோ தான். ஸோ இதிலிருந்து நான் வெலாசிட்டியோட ரேஷியோ எழுதுனேன்னு வரும். வெலாசிட்டி ரேஷியோ V1/V2 அப்படின்னு எழுதுனா V1/V2 ரைட் லெஃப்ட் சைடுக்கு எடுத்தது தான். இப்போ A2/A1 வரும் தானே? ஓகே, A2/A1 வரும் தானே? ரைட். ஏரியா இஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, ரேடியஸில் இன் டயமீட்டரில் இட் இஸ் பை d²/4. அது எப்படி ரேடியஸோட வேல்யூ diameter by 2. So அதோட ஸ்கொயர் எடுத்தா d/2 ஸ்கொயர் d²/4. ஓகே, ரைட், கிளியரா? ஓகே, ரைட். ஸோ இட் வில் பி ப்ரப்போர்ஷனல். அப்போ இது வச்சு சொல்லலாம் ஏரியா இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டயமீட்டர் ஸ்கொயர் தான். ஸோ d2/d1 ஆல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு. கிளியரா? ஓகே, ஸோ இட் வில் பி என்ன ஆன்சரு? 3.75 divided by d1. d1 is 2.5 all square. Okay, right. An answer 3.75 divided by 2.5. அந்த 0.75 0.5 இருக்கிறதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னா சும்மா இது மேலே டபுள் எடுத்தால் கீழே டபுள் எடுத்தால் போதும். ஓகே, மேலே டபுள் எடுத்தால் என்ன வரும்? 3.75 டபுள் இஸ் 7.5 டிவைடட் பை 5 ஸ்கொயர். ஓகே, இன்னொரு வாட்டி டபுள் எடுப்போம். அப்போ அந்த 0.5 போகும் தானே? டபுள் எடுத்தால் இது வில் பி 15. 5 டபுள் இஸ் 10 divided by 10 whole square. So 15/10 is 3/2 whole square. It will be 9/4. Okay, right. இது ஸ்கொயர் பண்ணி அப்படி வர வேணாம், கேன்சல் ஆகும் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இங்கேயும் 5 இருக்குது, இங்கேயும் 5 இருக்குது. கண்டிப்பாக 5ஓட மல்டிபிள் தான். 375/25 உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அப்படி போட்டாலும் ஓகே தான். இல்லைன்னா இப்படி டபுள் எடுத்து போட்டாலும் ஓகே தான். கிளியர் தானே? ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Two raindrops of same radii are falling with terminal velocity v merges and forms a bigger drop of radius capital. இப்போ ரெண்டு ரெயின் ட்ராப்பு அதோட ரேடியஸ் இஸ் ஸ்மாலர். ரெண்டோடைய ரேடியஸ் ஸ்மாலர் தான். ஓகே, ரேடியஸ் இஸ் ஸ்மாலர். ஃபாலிங் வித் டெர்மினல் வெலாசிட்டி. வாட் இஸ் டெர்மினல் வெலாசிட்டி? ஒரு லிக்விட் ட்ராப்பு ஒரு ட்ராப்பு, அது வாட்டர் ட்ராப் தான். இப்போ ஏரில் வருது. இல்லை ஒரு ஸ்பியர், ட்ராப்னு சொல்கிறதும் ஸ்பியர்னு சொல்கிறதும் எல்லாமே ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் தான் இல்லையா? ஒரு மெட்டல் ஸ்பியர் ஒரு லிக்விடில் ட்ராப் பண்ணால், எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்கிறேன். ஒரு கண்டெய்னரில் ஏதோ ஒரு லிக்விட் இருக்குது, ஒரு விஸ்கஸ் லிக்விட் இருக்குது. விஸ்கஸ் லிக்விட் மீன்ஸ் விஸ்கோசிட்டி இருக்கிற லிக்விட். ஓகே, லைக் மெர்க்குரி அப்படி இருக்கிற ஒரு ஹனி அப்படி இருக்கிற லிக்விட். அதில் ஒரு மெட்டல் பால் ட்ராப் பண்ணால் இனிஷியலி அது ஒரு ஆக்சலரேட்டட் மோஷனில் தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, ரைட். அந்த வெலாசிட்டி கம்மியாகிட்டே இருக்கும். அப்படியே போய் ஒரு பாயிண்டில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் it will attain a constant velocity. அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் அது போகும். தட் இஸ் கால்ட் த டெர்மினல் வெலாசிட்டி. Why it is attaining a constant velocity there?
பிகாஸ் எப்போவுமே வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட், தட் மீன்ஸ் ஆக்சலரேஷன் அங்கே 0 ஆகணும். ஆக்சலரேஷன் 0 ஆகணும் அப்படின்னா அங்கே ஆக்ட் ஆகிற நெட்டு ஃபோர்ஸு பேலன்ஸ் ஆகணும். மேலே இருக்கிற ஃபோர்ஸும் கீழே இருக்கிற ஃபோர்ஸும், மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸும் கீழே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸும் ரெண்டும் அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகணும். மேலே 50னா கீழே 50 வரணும். அப்படி பேலன்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் ஆக்சலரேஷன் 0 ஆகும், டெர்மினல் வெலாசிட்டி வரும், வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். ஆக்சலரேஷன் 0 ஆகும், வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். இப்போ டெர்மினல் வெலாசிட்டி மீன்ஸ் that velocity with which that sphere is moving with the constant velocity. That constant velocity is called the terminal velocity. Okay, when எல்லா ஃபோர்ஸும் அங்கே பேலன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது கிடைக்கிற ஒரு வெலாசிட்டி, தட் வெலாசிட்டியில் போயிட்டே இருக்கும். ரைட், தட் இஸ் தட் டெர்மினல் வெலாசிட்டி. அது நம்ம நார்மலி டிரைவ் பண்ணது எப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா? நான் டிரைவ் பண்ணது கீழே எம்ஜி ஆக்ட் ஆகும், மேலே அப்போ டைரக்ஷனில் ஒரு லிக்விடுக்குள்ளே இருக்கும்போது அப்போ டைரக்ஷனில் பைண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். there will be viscous resistance also, resistance force act ஆகும். ஓகேயா? ரைட், இது மூணும் பேலன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் you will get the formula. terminal velocity ஓட ஃபார்முலா என்ன? terminal velocity ஓட ஃபார்முலா this 2/9 eta r square into rho minus sigma into g. இந்த ஃபார்முலா நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? 2/9 eta r square into rho minus sigma into g. இந்த terminal velocity ஓட ஃபார்முலா. ரைட், ஸோ இப்போ இதில் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ராப்பு, 2 ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் சேம் ரேடியை ஆர் ஃபாலிங் வித் டெர்மினல் வெலாசிட்டி. இது இனிஷியலி ஒரு டெர்மினல் வெலாசிட்டி வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் அதோட வெலாசிட்டி இஸ் v itself. ஓகே, அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ பிக்கர் ட்ராப். ஓகே, இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி ஒரு பெரிய ட்ராப்பாக மாறுது. ஓகே, ரைட். ஸோ அந்த பிக்கர் ட்ராப்பு ஹேஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் R. ஓகே, then the terminal velocity of the bigger drop will be. Okay, இதோட terminal velocity will be bigger drop தான் T2 எடுக்கிறேன். இதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஒன்லி திங் தட் சேஞ்ச்டு ஹியர் இஸ் த ரேடியஸ். மற்ற குவான்டிட்டி எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். மீன்ஸ் அந்த என்ன சொல்ல இப்போ ஒரு வாட்டர் அதோட டென்சிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும். ரைட், இதில் இப்போ இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டியோட இக்குவேஷனில் ஒன்று ஈட்டா, த விஸ்கோசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட். விஸ்கோசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் மீன்ஸ் இப்போ இது ஏரில் தான் இந்த ட்ராப் வருது அப்படின்னா ஏரோட விஸ்கோசிட்டி, ஏர் இஸ் அ ஃப்ளூயிட். ரைட், ஸோ அந்த விஸ்கோசிட்டி. தென் ரோ இஸ் த டென்சிட்டி, இதுவும் டென்சிட்டி, லிக்விட் டென்சிட்டி அண்ட் ஓகே இது ரெண்டும் டென்சிட்டி. தென் ஆர் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் தட் ஸ்பியர். இப்போ இதெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ டெர்மினல் வெலாசிட்டி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ டெர்மினல் வெலாசிட்டி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா v1/v2 or v2/v1 v2/v1 will be equal to r2/r1 whole square அப்படின்னு வரும் தானே. இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் தான். ரைட், ஓகேயா? ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வருது? என்ன ஆன்சர் வருது? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு. என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். v2/v1. ஸோ v2 அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் ஒன்னோட பிகர் ஒன்னோடது. v1 is v itself. r2 that means second bigger sphere radius is capital R, smaller sphere radius is small r whole square. அப்படின்னா v2 is equal to v into r square by r square. This is the formula. இருக்க ஆப்ஷன்ல which option? Option 2. clear அது? right, clear அது? okay, we'll move to the next one. Right, okay. Okay, in the question, two liquids of densities 2 rho and rho having their volumes in the ratio 3:2 are mixed together. ரெண்டு டென்சிட்டி. ஓகே, ரெண்டு லிக்விட்ஸ். இப்போ ரெண்டு லிக்விட்ஸ் இருக்குது, அதோட டென்சிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு ரோ 1 and rho 2 அப்படின்னு இருக்கு மாதிரி. ரோ 1 is 2 rho and rho 2 is rho. Okay, having their volumes in the ratio, volumes v1/v2 in the ratio 3/2 are mixed together. ரெண்டு லிக்விடையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. ரெண்டோட டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டி தான். வால்யூம்ஸ் எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு? 3:2. The density of the mixture is. Okay, what is the direct formula for second option? Okay, last question order. Okay, right, last question, second option. Right, very good. Okay, right, okay, in the question, density of the mixture. Density of the mixture என்ன formula? Density of the mixture formula. Density formula என்ன? Density formula is mass by volume. So density of the mixture will be total mass by
total volume. That means இங்க ரெண்டு m1 m2 அப்படி ரெண்டு liquids இருக்கு, ரெண்டு liquid அதோட mass m1 and m2 divided by total volume is v1 plus v2, right? v1 plus v2. இப்போ இதான் பண்ணணும். இப்போ மூணு liquid இருந்துச்சுன்னா m1 plus m2 plus m3 divided by v1 plus v2 plus v3 அப்படின்னு வந்திருக்கும், ரைட்? ஸோ இதில் வால்யூத்தோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்கு, டென்சிட்டிஸ் ரெண்டும் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கு, ஓகே. பட் இங்கே எம்என் தானே, இப்போ எம்மோட பிளேஸில் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்? ரோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அது இப்படி வாட் இஸ் த ரிலேஷன்? டென்சிட்டி இஸ் இக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னா ρ1 is equal to m1 by v1, அதே மாதிரி ρ2 is equal to m2 by v2, then m1 is equal to ρ1 v1, m2 is equal to ρ2 v2. ஓகேயா? அப்படியே எடுத்ததில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இக்குவேஷன் என்ன ஆகுது? m1ஓட பிளேஸில் ρ1 v1, m2ஓட பிளேஸில் இட் இஸ் ρ2 v2 divided by mv1 plus v2. பட் இப்போ v1 v2 நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணும்? தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் வருது. வெரி குட், தேர்ட் ஆப்ஷன் தான், ரைட்? இதை எப்படி சால்வ் பண்ணும்? இப்போ v டோட்டல் வால்யூம் அவங்க கொடுக்கல, பட் அது இந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்கு. ஸோ யூ கேன் அஸ்யூம் டோட்டல் வால்யூம் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு வேணும்னு எடுக்கலாம், ஒரு 6 லிட்டர் தான் அப்படின்னு எடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். 3:2 தானே, அப்போ அந்த ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்க மாதிரி எடுக்கலாம். இல்லை எப்படி எடுத்தால் போதும்? ரேஷியோ கொடுத்தா டோட்டல் வால்யூத்தோட 3/v1 will be டோட்டல் வால்யூத்தோட 3/5 தான் வரும். அது எப்படின்னா இப்படி தான் எழுதணும். அது v1 will be 3 தானே, அதோட ஈஸ்டில் இருக்கிற நம்பர் 3 divided by 3 plus 2, இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும். then will be 5. 3/5 times v தான் இருக்கும் v1, டோட்டல் வால்யூத்தோட 3/5 times, okay. and v2 it will be 2/5 times total volume. clear ஆகுது? இப்போ இந்த பெர்சன்டேஜாக கொடுத்துல ஈஸ்டோ கொடுத்து இப்போ 3:7 தானே வச்சுக்கோ. அப்போ v1 will be 3 divided by 3 plus 7, 10 எழுதணும். இந்த vன்னு எழுதணும் டோட்டல் வால்யூம். clear ஆகுது? ஓகே, தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ v1 v2 we know, then substitute in this equation you will get the answer. okay, எழுதி பார்ப்போம், ரைட்? இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ρ1 is 2 rho into v1 ஓட பிளேஸில் it is 3/5v plus ρ2 ஓட பிளேஸில் it is rho into 2/5v divided by v1 plus v2 means total volume. அது ரெண்டு ஆட் பண்ணாலும் you will be getting v itself. இப்போ v எல்லாமே கேன்சல் ஆனா இது கேன்சல் ஆகும். நியூமரேட்டரில் v காமன் எடுத்து கட் பண்ணாதான், ஓகே. தானே ரெண்டு கட் பண்ணியிருக்கு, இங்கே ஒன்று தானே கட் பண்ணிங்க அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது. இங்கே ப்ளஸ் தான், அதனால காமன் எடுத்து கட் பண்ணது தான், இல்லையா தானே அது, ரைட்? அப்படின்னா 2 rho into 3/5 ப்ளஸ் rho into 2/5 இதாக இருக்கும் பாக்கி, ரைட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் 2 rho into 3/5 6 rho by 5 plus 2 rho by 5, so it will be 8 rho by 5. இது நம்ம சேம் ஆகுது, ஓகேயா? ரைட், இவ்வளோ டைம் எல்லாம் எடுக்க வேணாம், ஓகே. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இப்படி மொத்தமாக சொல்லியிருக்கு. இது சால்வ் பண்ணும்போது எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா காட்டுறேன், ஒரு மினிட்டு காப்பி பண்ணி காட்டுறேன், ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஒரு எக்ஸாமில் வந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு காட்டுறேன், ஓகே. ஒரு மினிட்டு, ஓகே, காப்பி பண்ணி, ரைட், ஓகே. இப்போ நார்மலி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வந்துச்சுன்னா அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன, அங்கேருந்து ஆரம்பித்தா போதும், ரைட்? ஷோ யூ, ரைட், ஓகே. இப்போ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்? ஃபைண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த மிக்ஸ்சரோட டென்சிட்டி. ஸோ மிக்ஸ்சரோட டென்சிட்டி அப்படின்னா டைரக்ட் ஃபார்முலா இஸ் m1 plus m2 divided by v1 plus v2. ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா, மூணு இருந்துச்சுன்னா m1 plus m2 plus m3 divided by v1 plus v2 plus v3. But we don't have m1 and m2 here. But in terms of density எழுதுனா ρ1 v1 தான் வரும் m1, ρ2 v2 தான் m2. இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ஓகே, ரைட்? இப்படி தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அதில் ρ1ஓட வேல்யூ வேணும். ρ1ஓட வேல்யூ இஸ் 2 rho v1, தென் ρ2ஓட வேல்யூ இஸ் rho into v2 divided by total volume is v. நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன எழுதணும்? into v1ஓட ப்ளஸ் பொசிஷனில் அப்படி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, 3/5 2 rho into
total volume 3/5 because it is 3:2 plus rho into 2/5 into V divided by V. And the V cancel agum. The answer will be 2 rho into 3/5 plus rho into 2/5. Direct add panna you will be getting 8 rho by 5. Right. Okay. Third option. Very good. Next one. This try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. ஹாய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கடா. ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அது என்ன ஆன்சர்னு. இட்ஸ் ஃபைன்டா. லேட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன், 10 o'clock தான் ஆரம்பித்தேன். ஓகே ரைட். 3 கொஸ்டின் தான் போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். ரைட். இந்த கொஸ்டின்லேருந்து சால்வ் பண்ணிப்பாரு. ஓகே ரைட். இது வரைக்கும் ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? ரைட். ஓகே பார்ப்போம். Water rises to a level of 30 mm in a capillary tube. If the radius of the capillary tube is made 3/4 of its previous value, then the height at which water will rise. Okay. Try பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட். capillary tube, capillary rise ஓட ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் அது எழுதி பாருங்க. என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இங்கே கேப்லரி ரைஸ் என்ன, கேப்லரி ஃபால் என்ன நமக்கு தெரியும். ரைட். இப்படி தான் ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரு லிக்விட் இருக்குது, அதில் நான் ஒரு கேப்லரி டியூபை டிப் பண்ணால், கேப்லரி டியூப் இஸ் வெரி தின் டியூப், தட் மீன்ஸ் ரேடியஸ் வில் பி வெரி ஸ்மால். அப்படி ஒரு டியூபு தின் டியூபை டிப் பண்ணால் திஸ் லிக்விட், வாட் எவர் த லிக்விட் இஸ் based on its viscosity and density, the density viscosity எல்லாம் வச்சு தான் some liquids will இந்த டியூபில் மேலே போகும், some liquids will fall. ஓகே. ஸோ கேப்லரி ரைஸும் ஒன்று இருக்குது. கேப்லரி ரைஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கும், இப்படி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே ரைட். ஒரு கண்டெய்னர், அதில் லிக்விட் இந்த டியூப் டிப் பண்ணதுனால இங்கே இப்படி ஒரு மெனிஸ்கஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும். இங்கேயும் ஒரே மாதிரி அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும். ரைட். பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஃபஸ் டென்ஷன் இருக்கிறதுனால தான். ஓகே. திஸ் இஸ் கேப்லரி ரைஸ். அதே கேப்லரி ஃபாலாக இருக்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். அந்த டிப் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆர் த லிக்விட் லெவல்ஸ் வில் பி இப்படி இவ்வளோவெல்லாம் இந்த பல்ஜிங் இருக்காது, கொஞ்சம் அது தெரியறதுக்கு தான் இப்படி வச்சிருக்கு, கொஞ்சம் தான் இருக்கும். இங்கே அந்த டிப்பாக இருக்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இனிஷியல் ஹைட்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட் இது போயிருக்கு, தட் இஸ் த கேப்லரி ரைஸ் ஹெச் ஆர் த கேப்லரி ஃபால் ஹெச். ரெண்டு ஹெச் தான் நம்ம எடுத்தோம். ஓகே ரைட். அது ரெண்டோடைய ஃபார்முலா தேர்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சரே 40 mm. ஓகே வெரி குட். த ஃபார்முலா என்ன? H is equal to 2t cos theta divided by r rho g. This is formula, right? Okay. So water rises to a height of 30 mm. So they have given h1. Okay. In a capillary tube, if the radius of the capillary tube is made 3. அப்போ initially radius r1 இருந்த போது h is h1. இப்போ அந்த h became h2 when the radius became r2. அந்த r2 r1 ரிலேஷன் தான் 3/4 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, அவ்வளோதான். டேரெக்டாக சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் போதும். செகண்ட் ஆப்ஷன் வராதேடா, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தானே, சாரி தேர்ட் ஆப்ஷன் தானே வரும். ஓகே ரைட். பாரு நான் அதை எழுதுறேன். ஸோ தே ஹவ் கிவன் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் h and r. மற்ற குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் பாருங்கள், சர்ஃபஸ் டென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது பிகாஸ் லிக்விடோட சப்ஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. தீட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்ட், தீட்டாவோட நேம் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்ட். அது அந்த சர்ஃபஸ் டென்ஷனும் மீன்ஸ் அந்த லிக்விடும் அந்த கிளாஸ் டியூப் தானே நம்ம அந்த கேப்லரி டியூப், அந்த ரெண்டு மெட்டீரியலை பொறுத்து தான் அந்த கேப்லரி அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்ட் இருக்குது தீட்டா. ஸோ டியும் மாறாது, தீட்டாவும் மாறாது. ரோ இஸ் த டென்சிட்டி அண்ட் ஜி இஸ் த ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ h இஸ் proportion 1/r. ஸோ h1/h2 will be r2/r1. h1 is or h2/h1 எழுதலாம். அப்போ r1/r2 வரும். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இப்படி எழுதனா தானே. ஸோ அந்த h2 வேல்யூ that we have to find. h1 value is 30. நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணலை, யூனிட்டு 30 mm தான் இருக்குது, mmலேயே வைக்கிறேன். வை ஆன்சர் இஸ் ஆல்சோ இன் mm. ஓகே, அந்த டவுட்டு வர வேணாம், அப்படியே வச்சா போதும். பிகாஸ் அதுவே mmல தான் இருக்குது, ரேஷியோ தான், நோ ப்ராப்ளம். இது எந்த யூனிட்டில் இருக்கோ அதே யூனிட்டில் h2 கிடைக்கும், அவ்வளோதான். r1 இஸ் r, r2 இஸ் 3/4r. அதான ரிலேஷன் கொடுத்துருக்கு, ரைட். r கேன்சல் ஆனால் h2 இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 30 ரைட் சைடுக்கு எடுக்கலாம்,
இது 4 கீழே இருக்க மேலே போகும். இப்போ 4/3 கேன்சல் ஆனால் it will be 40. தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகே தானே எல்லாரும்? ரைட். ஓகே, மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த क्वेश्चन ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If a small orifice is made at a height of 0.25 meter from the ground, the horizontal range of water stream will be. Okay, right. Okay, horizontal range direct formula ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அப்படி போடலாம், இல்லை டிரைவ் பண்ணி கூட போகலாம். ஓகே, டைரக்ட் ஃபார்முலா நான் இங்கே எழுதுகிறேன். டைரக்ட் ஃபார்முலா இஸ் 2√h into h minus h. Okay, where this height is h and this will be h minus h. That means this will be h, capital H. This will be h minus h. Okay, அப்போ h என்ன, h minus h என்ன, and total h என்ன? Total h என்ன? வாட்டர் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது பேஸில் இருந்து வாட்டரோட டோட்டல் அந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டோட்டல் ஹைட்டு ஆர் த டெப்த் ஆஃப் த வாட்டர், தட் இஸ் கேபிட்டல் h. ஸ்மால் hனா என்ன? அந்த ஒரிஃபைஸ் எங்கே இருக்குது ஒரு அந்த ஹோல் எங்கே இருக்குது, அதிலிருந்து தான் தண்ணி வெளியில் வருது, ரைட்? ஸோ அந்த மேலே இருந்து மீன்ஸ் சர்ஃபஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டரில் இருந்து கீழே அந்த ஹோல் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் ஸ்மால் h. ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி h minus h, ரைட்? ஓகே, ஸோ அவங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன? ரேஞ்சு தான். டேரெக்டாக போட்டால் ஆன்சர் வரும். நான் டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு போட்டு காட்டுறேன். h, that is h will be h minus h is 0.25, this will be 1 minus 0.25, small h will be, and h minus h is 0.25, so it is 2 into root of 0.75 into 0.25, right? Formula எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ரைட். root of 75 divided by 100 into 25 by 100 அப்படின்னு எழுதணும். ஆன்சர் வருதா? அதில் ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? ஓகே, பார்ப்போம். ரைட். ஓகே, அப்போ இதில் 100 வெளியில் எடுக்கலாம் பிகாஸ் ரூட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ ரூட்டில் வெளியில் வரும்போது 100. ஓகே, இது 100 into 100 ரூட்டுக்கு வெளியில் வந்துச்சுன்னா ஒரு 100. 75 அப்படின்னா என்ன? 3 into 25 தானே? இப்போ 2 25 அங்கே இருக்குது, ஒரு 25 வெளியில் எடுக்கலாம். இப்போ 25 by 100 into 3. Okay, that is 1 by 4 into root 3. So 2 into 1 by 4 into root 3. என்ன ஆன்சர்னா? ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? root 3 by 2 இருக்கும். ஓகே, root 3 by 2. root 3 ஓட வேல்யூ இஸ் 1.732 divided by 2. This is in meter. அங்கே கேட்டது சென்டிமீட்டரில். ஓகே, ரைட். ஸோ மீட்டரில் வரும்போது இட் இஸ் 0.866 அப்படின்னு வரும் மீட்டரில். சென்டிமீட்டரில் மாற்றினா இட் வில் பி 86.6 சென்டிமீட்டர். ஓகே, வெரி குட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ரைட். கிளியர் தான் இல்லையா? ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. A particle moving along a straight line has a velocity v. ஒரு particle moving with a velocity v when it cleared a distance of x meter. ஓகே, இப்போ இனிஷியலி ஒரு பொசிஷனில் இருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே போய் ஒரு x டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அதோட வெலாசிட்டி. ஓகே, அப்போ ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, இதில் டயக்ராம்லாம் வேணாம். ஓகே, டேரெக்டாக போகும், ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்கு. தட்ஸ் இட். அது எப்படி அந்த ஃபங்க்ஷனோட மீனிங் தான் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு, அதெல்லாம் வேணும். Okay, a particle is moving along a straight line as a velocity v when it cleared a distance x meter. Okay, then they are connected by the relation v is equal to 14 root of 49 plus x. That means velocity as a function of x கொடுத்திருக்கு. That's it. Okay, velocity as a function of x கொடுத்திருக்கு. What is the velocity? When its velocity is 1 meter per second, its acceleration.
direct formula தானடா. இந்த formula acceleration கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have 3 formulas இருக்கு. first ரெண்டு formulas சொல்றேன். acceleration கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு formulas. okay, அதை எதை பேஸ் பண்ணி if velocity is given as function of time, then acceleration will be, or instantaneous acceleration will be dv by dt. When velocity is given as a function of x, the position or the displacement, function of displacement or position அப்படின்னு கொடுத்தா acceleration will be v dv by dx. அப்போ இந்த கேஸில் செகண்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே கேட்டிருக்கிறது acceleration, function velocity கொடுத்தது function of x தான், it is root of 49 plus x. ஓகே, என்ன ஆன்சரு fourth option. okay, so acceleration is v dv by dx. v is 49 root of 49 plus x into root of 49 plus x into 1 by, okay, v dv by dx. நான் செப்பரேட்டாக டெரிவேட்டிவ் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறேன், உங்களுக்கு அது கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட். ஓகே, வெலாசிட்டியோட டெரிவேட்டிவ், இதோட டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும். ஓகே, இதோட டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும். எப்படி வெலாசிட்டியோட டெரிவேட்டிவ், அந்த ரூட்டோட டெரிவேட்டிவ், ரூட் எக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் படித்து வைக்கணும்டா, கண்டிப்பாக படித்து வைக்கணும். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ரூட் எக்ஸ் இஸ் 1 by 2 root x. இது இப்படியே படித்து வைக்கும். ஓகே, ரைட், கிளியராக எல்லாருக்கும்? இந்த 0.5 தான் பார்ப்போம். ஸோ இட் இஸ் அப்படின்னா இது ரூட் ஆஃப் 49 plus x ஓட டெரிவேட்டிவ் வில் பி v is root of 49 plus x. ஸோ dv by dx will be அந்த root x மாதிரி இது 1 by 2 root அந்த x ஓட பிளேஸில் இட் இஸ் 49 plus x. 49 plus x. இது இங்கே முடிஞ்சா டெரிவேட்டிவ் இல்லை, அதுக்கப்புறம் இண்டூன்னு போட்டு எக்ஸோட டெரிவேட்டிவ் 1 இருக்குது, பட் அது 1 ஆனதுனால எழுத வேணாம். இஃப் இட் வாஸ் 2x there will be into 2ன்னு இருக்கும். புரியுதா? செயின் ரூல் மாதிரி போகும். ஃபஸ்ட்டு 1 by 2 root 49 plus அந்த 2xன்னு வரும். தென் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க அதோட டெரிவேட்டிவ் வேறு இருக்கணும். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் 2x, இது எக்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால அது 1 தான், நோ நீட் டு ரைட். ஓகே, ரைட். ஓகே, இதான் dv by dx. ஸோ ஆக்சலரேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் acceleration is v is root of 49 plus x into dv by dx is 1 by 2 root 49 plus x. ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும். answer is 1 by 2.5 meter per second square. okay, clear? okay, next one. clear ஆ இருக்குது? இதில் அதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ரைட், ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். எ பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட். ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, தட் மீன்ஸ் u equal to 0. ஓகே, ஆக்சலரேட்ஸ் at 2 meter per second square. ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் given for 10 seconds. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 10 செகண்ட்க்கு. ஓகே, தென் மூவ்ஸ் வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் 20 meter per second for next 30 seconds. ஓகே, தட் மீன்ஸ் இனி ரெஸ்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து வெலோசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி போய் ஒரு வெலோசிட்டி அட்டைன் ஆனேன். அது 10 செகண்டில் அந்த வெலோசிட்டி அட்டைன் ஆனதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் 0லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு 30 meter per second வெலோசிட்டி வந்தான்னு வச்சுக்கோ, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ 30 meter per second வெலோசிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் தட் 30 meter per second வெலோசிட்டி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 30 seconds. இட் இஸ் நாட் ஆக்சலரேட்டிங் அட் தட் டைம், கான்ஸ்டன்ட் வெலோசிட்டியில் போகிறேன். தென் டீசலரேட்ஸ், அந்த வெலோசிட்டி கம்மி ஆகுது. For the next 5 seconds, what will be the distance traveled by it? Okay, right. இதோட ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா? என்ன ஆன்சர்னு? ஓகே, நான் டயக்ராம் காட்டுறேன். ஓகே, டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு மீன்ஸ் இந்த டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி கிராஃப் காட்டுறேன். கிராஃப் வச்சு இது சொல்கிறேன், கிராஃப் இல்லாமலேயும் போகலாம். நான் கிராஃப் வச்சு சொல்கிறேன், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது, அதுக்கு தான். ஓகே, எந்த கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படின்னா வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ட்ரா பண்ணுறேன். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். ஓகே, ரைட். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் எப்படி இருக்குண்டா? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் தான். அப்போது ரெஸ்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து தென் ஆக்சலரேட்ஸ் அப்படின்னா இப்படி வரும். வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபில் ரெஸ்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது. தட் இஸ் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். ஸோ இதோட ஸ்லோப்பு தான் ஆக்சலரேஷன். வீணும் விடி கிராஃபோட ஸ்லோப்பு தான் ஆக்சலரேஷன், ரைட்? ஓகே, ஸோ ஆக்சலரேட் ஆகி ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி வந்திருக்கு.
okay, let's say v1 அந்த velocity reach ஆனு in what time கீழ எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம் 10 seconds then moves with a constant speed. Okay, அந்த constant value கொடுத்திருக்கா 20 னு கொடுத்திருக்கோம் already. Okay, no problem. And the v1 value is 20. Okay, then moves with a constant speed of 20 meter per second for next 30 seconds. அப்ப 20 meter per second ல next 30 second move ஆகுது. Next the 30 seconds. Answer வந்துச்சா? Good morning, Rajesh. Okay, try பண்ணி பாருங்கடா क्वेश्चन. ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க? ஆன்சர் கிடைக்கல இது வரைக்கும். கிடைச்சதா ஆன்சர்? ஓகே ரைட். கிளியராக பாருங்கள், ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பித்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஆரம்பித்து ஆக்சலேட்டர் மோஷனில் போனேன். அப்படியே போய் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு வெலாசிட்டி அட்டைன் ஆன 20 மீட்டர் per செகண்ட். அதுக்கப்புறம் அந்த 20 மீட்டர் per செகண்ட்லேயே போயிருக்கு வித்தவுட் அன் ஆக்சலேஷன். அதனால தான் ஹொரிசாண்டல் லைன் வந்திருக்கு. தென் வித் அ டீசலரேஷன் ஆஃப் 4 மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்படி போயிருக்கு ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 seconds. Then the distance traveled. First option. Okay. Velocity time graph கொடுத்தா displacement or distance ரெண்டும் displacement and distance ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படி? ஏரியா எடுத்தா போதும். அதே ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆக்சலரேஷன் எப்போ? ஸ்லோப் எடுத்தா போதும். ஓகே, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த பாயிண்டில் ஸ்லோப் எடுத்தா போதும். ஓகே, இப்போ என்ன கேட்டிருக்குது? டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு தான் கேட்டிருக்கு. டிஸ்டன்ஸ்னாலும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னாலும் ஒரே ஈக்குவேஷனா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, இதில் ஒரே ஈக்குவேஷன் தான் வரும். வை? பிகாஸ் எல்லா வேல்யூஸும் பாசிட்டிவ் ரீஜனில் இருக்கிறதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் டிஸ்டன்ஸும், தட் மீன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைன்லேயே போயிருக்கு. பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸும் சேம் ஆகும் தானே. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா. இப்போ அந்த லைனில் தான் போயிருக்கு, வேறு டேர்னெல்லாம் எடுக்கலை. அதான் மீனிங். ஸோ அப்படி எடுத்துருந்துச்சுன்னா கீழே எல்லாம் வந்திருக்கும், இல்லை ரிட்டர்ன் வந்திருக்கலாம், போய் அந்த லைன்லேயே எட்டாக வந்திருக்கலாம். அப்போ எல்லாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் டிஸ்டன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் இதில் டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேம் தான். ஸோ ஏரியா எடுத்தால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் கிடைக்கும், டிஸ்டன்ஸும் கிடைக்கும், ரெண்டு ஒன்று தான் இருக்கும். ரைட்? ஸோ நார்மலி வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா? ஏரியா. எந்த ஏரியா எடுக்கணும்? ஏரியா எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா, மேலே இருக்கிற ஏரியாவை பாசிட்டிவ்னும் கீழே இருக்கிற ஏரியாவை நெகட்டிவ்னும் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது வெக்டர் ஃபார்மில் ஏரியாஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரணும். எதோட கேஸில்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட கேஸில். அதே டிஸ்டன்ஸோட கேஸில் வரும்போது எல்லா ஏரியாஸும் அப்படியே டைரெக்டாக ஆட் பண்ணால் போதும். A1 மாடுலஸ் எடுத்து A2 அதில் மாடுலஸ் எடுத்து அப்படியே ஆட் பண்ணால் போதும். சைன் பார்க்க வேணும். தட் மீன்ஸ் இப்படி ஒரு டயக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. எப்படி ஒரு டயக்ராம் தான் வெலாசிட்டி டயக்ராம் அப்படின்னா, திஸ் ஏரியா அண்ட் திஸ் ஏரியா ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும். எதோட கேஸில்? டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற கேஸில். அதே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற கேஸில் இது ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் ஒன் இஸ் இன் த நெகட்டிவ் சைடு. ஓகே ரைட். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரீஜனில் தான் இருக்குது. அதனால எல்லாமே ஆட் பண்ணால் போதும், டேரெக்டாக டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ distance traveled or displacement and another. Okay, right. So the distance traveled will be the area. Distance traveled will be the area half into the triangle. Area will be half into dh. So 10 into height is 20 plus length into breadth 30 into 20 plus 5 into half into 5 into 20. Correct? Okay. So it will be 100 plus 600 plus 50. 750. Okay, right. Correct. இப்போ இதில் இந்த 20 meter per second கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ. Can you find the
can I find the displacement in this case? இந்த 20 நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அவங்க கொடுக்கல 20 கண்டுபிடிக்கணும் தானே. அப்போ இங்கே half into 10 into 20 மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா 20 கண்டுபிடிக்கணும். அந்த 20 எங்கேருந்து கிடைக்கப்போ? 20 கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கோ. 20 கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஓகே, ஸோ பாரு, இப்படி போயிருக்கா கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனில். அந்த ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ இஸ் 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, ரைட், கிளியரா? ஓகே, அப்போ v = u + at எடுத்தால் போதும். ஓகே, v கண்டுபிடிக்கணும், u 0, ஆக்சலரேஷன் இஸ் 2, டைம் எவ்வளோ எடுத்திருக்கு? 10 செகண்ட், 20 தான் வந்திருக்கு. இவ்வளோ டேட்டா எல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கொடுத்துருந்துச்சு, 20 கொடுக்கலன்னா கூட 20 கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேயா? ரைட், அப்படின்னு கூட போய்க்கலாம். ஓகே, ரைட், வெரி குட். அதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ்லேயும் ஆக்சலரேஷனுக்கு சும்மா தான் கொடுத்துருக்கு. பிகாஸ் அந்த ஆக்சலரேஷன் வச்சு அந்த டைம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இல்லை அந்த வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ அதில் இதில் எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது, அதனால தான். ஓகே, ரைட். டேட்டா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எந்த இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Two bodies A and B start from rest from the same point with a uniform acceleration of 2 meter per second square. Okay, two bodies A and B, okay, starts from rest from the same point with a uniform acceleration of 2 meter per second square. Right, so let's say A இங்கே தான் இருக்குது, B இங்கே தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ரெண்டு ஒரே சேம் லைனில் தான் இருக்குது. ஓகே, ரைட், ரெண்டும் ஒரே லைனில், ஏ இங்கே பி இங்கே. ரைட், தென் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட். இப்போ ரெண்டோடையும் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. தென் at the same point, from the same point with a uniform acceleration. இப்போ அந்த ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ யூனிஃபார்ம் தான், அதுவும் சேம் தான். ஓகே, 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், 2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகே, ரைட். Okay, then if B starts 1 second later, then the two bodies are separated at the end of the next second. But total எவ்வளோ செகண்ட் அவங்க கேட்குறாங்க? B ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான், சாரி, if B starts 1 second later, that means A ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் A ஸ்டார்ட் ஆகும். Then the two bodies are separated at the end of the next second. Okay, that means total 2 seconds. புரியுதா? ஃபஸ்ட் ஏ ஆரம்பிச்சிருக்கு, ஒரு செகண்ட்க்கு அப்புறம் பி வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட், தட் மீன்ஸ் செகண்டில், ஓகே, செகண்டில் டோட்டல் பி எவ்வளோ ட்ராவல் ஆயிருக்கு? 2 செகண்ட் ட்ராவல் ஆயிருக்கும். ஏ அந்த நெக்ஸ்ட் செகண்டில் 1 செகண்ட் தான் ட்ராவல் ஆயிருக்கு. ரைட், ஓகே, 3 மீட்டர் ஆன்சர். ஓகே, எழுதி பார்ப்போம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே கண்டுபிடிக்கணும். S = ut + half at square தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் SA = u0 தான், half into acceleration is 2. ஏயோட கேஸில் டைம் எவ்வளோ எடுத்திருக்கும்? A 2 seconds எடுத்திருக்கும். பட் B 1 செகண்ட் மட்டும்தான் மூவ் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் 1 செகண்டு லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் வில் பி 2 square. SB will be half into A into 1 square. So it will be 4, it will be 1, right? 4 meter, 1 meter. Difference is 3 meter. Very good. 3 meter da, right? Okay. Next question. Try பண்ணி பாருங்க. Next question try பண்ணி பாருங்க. ஒரு மினிட் தண்ணி குடிச்சிடுறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்.
ஆன்சர் கிடைச்சதா? A particle is thrown vertically upwards. A particle is thrown vertically upwards. Okay. Its velocity at half the height is 10 meter per second. Vertically upward with an initial velocity. Or initial velocity throw pannirkom. Its velocity at the half the height is. That means the poi. Let's say this is the top point அப்படினா total height. Let's say it is h. அப்படின்னு வெச்சுக்கோ. Okay. That means total the top point என்ன இருக்கும் velocity 0 இருக்கும். இதுல என்ன கேட்டிருக்கு? Half the height அப்படினா இங்க. That means distance will be h by 2 or the displacement is h by 2. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல velocity ஓட value is 10 meter per second. அது v1 எழுதுறேன். 10 meter per second because v is நான் இத v ன்னு எழுதிருக்கேன் இல்லையா அதனால. சோ இங்க u ல த்ரோ பண்ணிருக்கு. Let's say ஒரு velocity 50 ல த்ரோ பண்ணா 50 40 30 அப்படி கம்மியா போய் தானே மேல சேர ஆகும். ரைட் அப்படி ஒரு velocity இங்க இருந்து த்ரோ பண்ணிருக்கு. மிடில் ஹைட் வரும்போது velocity 10 meter per second தான். தென் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இந்த டோட்டல் ஹைட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் என்ன? கண்டுபிடிக்கலையா? ஆன்சர் என்ன? எந்த ஈக்குவேஷன் போடணும்? எந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணணும்? கிடைக்கல அது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெண்டு வெலோசிட்டிஸ் இருக்கு. ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி we know that is minus g தான் வெர்டிகல் மோஷன்ல. ரைட் ஓகே ஆன்சர் என்னடா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன இது இந்த ஐடியா வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன ஆன்சர் வேணும்னு சொன்னாங்க? கிடைக்கல அது வரைக்கும். Can I? Okay. So initial velocity, final velocity, displacement, acceleration. That means v square equal to u square plus 2s. And the formula that edukano. Right? Final velocity is 10 square. Initial velocity we don't know. Okay? Right? Okay. Then plus initial velocity கொடுத்திருக்கா? Okay. ஓகே அப்படின்னு எடுத்தா யூ கிடைக்கும். யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைன்னா எப்படி எடுத்தா போதும் தானே? இந்த ஒரு பார்ட்டோடது எடுத்தா போதும். இந்த ஒரு பார்ட்டோ சாரி மேலே இருக்கிற பார்ட்டோடது எடுத்தா போதும். அந்த மேலே இருக்கிற பார்ட்டோட கேஸில் எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? h தான் கண்டுபிடிக்கணும். மேலே இருக்கிற பார்ட்டோட கேஸில் இனிஷியல் வெலோசிட்டி இஸ் v1, ஃபைனல் வெலோசிட்டி இஸ் v itself. அந்த v1 ஓட வேல்யூ தான் 10 meter per second square. சாரி meter per second square எப்படி 10 meter per second. Okay, right? Then final velocity is 0. Acceleration is minus g. Right? So s equal to ut plus half at square use பண்ணலாம். s ஓட வேல்யூ என்ன? இது இனிஷியல், இது ஃபைனல். டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் will be h by 2. அப்படின்னு எடுத்தா போதும். கிடைக்கும் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே ரைட். ஸோ half at ஸ்கொயரு substitute பண்ணா this is h by 2 is equal to u is 10 இதுக்கு இந்த equation எடுத்தேன். v square equal to u square plus 2s தானே? ஓகே v square equal to u square plus 2s டைம் வேணும். v is 0, u is 10 square minus 2 into 10 g ஓட வேல்யூ 10 தானே? மைனஸ் எப்படி வந்துச்சு? மைனஸ் g ஆனதுனால into s is h by 2 போதும். ரைட் ஓகே ரைட். இப்படிலாம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணி இந்த ஹைட் வரைக்கும் தான் போயிருக்கு அப்படின்னா ஓகே யூ கேன் யூஸ் தட் ஈக்குவேஷன் ஒன்று. அது வேணாம், இதுலேயே சொல்லுங்கள். என்ன ஆன்சர் 2? ஓகே என்ன வருது? இது 10 square is 100 is equal to 10. 2 into a is minus g. Okay, okay, h by 2. Particle is thrown vertically upwards. Its velocity at the half the height is 10 meter per second. The maximum height attained, then the maximum attained height attained by it is okay. h da get irukku. Enna answer second option? Correct da. 10h. h is 10. Okay. Next one. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. வெரி குட். 10 மீட்டர் தான். ஓகே
the displacement of a particle is moving along x-axis is given by, then the average acceleration during the interval. Average acceleration. Instantaneous acceleration or average acceleration. Formula. Instantaneous acceleration is dv by dt. Average acceleration is delta v by delta t. That means v2 minus v1 divided by t2 minus t1. Okay, yeah? Right. So idhila x da koduthirukke, right? So we need to find the average acceleration. Average acceleration கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா I have to use this formula v2 minus v1 by t2 minus t1. இப்போ அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா xல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் v எழுதணும். So that v will be dx by dt தான். ஓகேயா? So v will be dx by dt. Derivative எடுத்தா 18, t or derivative is 18, 5t square or derivative is 10t. This will be the velocity. இதில் v1 v2 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ? What is v1? What is v2? v1 is the velocity at t1, v2 is the velocity at t2. Okay, that means t oda value 2 nu substitute idhila panna you will be getting v1. So 10 into 18 plus 10 into 2, that is t1. Okay, this 18 plus 10 into time is 4. Okay, so v1 will be 20 plus 18, 38 meter per second, and this will be 40 plus 18, 58 meter per second. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். v1 இருக்கு, v2 இருக்கு, t1 t2 ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் ஆயிடுச்சு. என்ன ஆன்சரு? ஆப்ஷன் 2வா? ஓகே பார்ப்போம். ரைட், சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் v average is equal to v2 minus v1, 58 minus 38, that is 20, divided by 4 minus 2, that is 2. Okay, 10. Correct da. We have a average is equal to, okay, 10 meter per second square. Right? Okay. Next one. Easy one. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. கொஞ்சம் டயர்டாக ஃபீல் ஆகுது, அதனால தான். ஓகே, எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. பார்ப்போம், ரெடி ஆகிடும். The motion of a particle moving along a straight line is described by the equation x is equal to, what happened? Okay. X is equal to 8 plus 12t minus t cube. X கொடுத்திருக்கு. The retardation of the particle, that means acceleration will be in negative. So negative acceleration கிடைக்கும். அதோட retardation சொல்லும்போது அதோட magnitude மட்டும் எழுதினா போதும். That's it. When its velocity becomes 0, velocity 0 ஆகும்போது. So we know x கொடுத்தா velocity கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we will differentiate this one, dx by dt. 8 0, 12 t எடுக்கிறது 12 minus d cube is 3t square, right? So velocity is 12 minus 3t square. This is the formula for velocity, instantaneous velocity. Over time value கொடுத்தா அந்த டைமில் இருக்கிற velocity கிடைக்கும், right? We need to find retardation, that means acceleration we need to find when velocity becomes 0. That means velocity 0 னு substitute பண்ணி டைம் எந்த டைமில் அந்த velocity 0 னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இது equal to 0 னு substitute பண்ணால் you'll get time value, right? அந்த time value வச்சு அந்த டைமில் இருக்கிற acceleration கண்டுபிடிச்சா போதும். அதான் கேட்குறேன். So 12 minus 3t square, 12 equal to 3t square. T square is equal to 12 by 3, that is 4. T equal to plus or minus 2 or 2. Which one I have to write? Plus or minus 2 னு எழுதணுமா 2 னு மட்டும் எழுதினா போதுமா? 2 னு மட்டும் எழுதினா போதும். Why? It is time. Time negative ஆகாது, right? So it is t is equal to 2 seconds. Okay, right. We need to find acceleration.
ஃபஸ்ட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஆக்சலரேஷன் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் கண்டுபிடிக்கணும். தென் டீயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 12 ஆகும், மைனஸ் 16 வரும். ஸோ இதான் ஆக்சலரேஷன். அதில் at t equal to 2 seconds acceleration will be minus 6 into 2 minus 12 meter per second square. This is the acceleration. Retardation வரும்போது 12. Okay, right. Move to the next one. Right. Try பண்ணி பாருங்க. இது என்ன ஆன்சர்? இந்த கொஸ்டின் இதுலையா டபுள் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வை நாட் டபுள் இன் டிஃப்ரென்ஷியேட் டு கெட் த ஆக்சலரேஷன் டு ஓகே. இது 2 வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எதனால ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கல அதானே கேட்டிருக்கேன். ஓகே, புரியுது. பாரு, இது ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைக்கும், அண்ட் இது ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஆக்சலரேஷனும் கிடைக்கும். ஓகே, பட் இந்த வெலாசிட்டி இந்த ஆக்சலரேஷனும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூஸ் தான். This is the instantaneous velocity. This is the instantaneous acceleration. We need average acceleration. Average acceleration தான் வேணும். Instantaneous acceleration-க்கு டெரிவேட்டிவ் எடுத்தால் போதும். Average acceleration-க்கு இப்படி எழுதணும், delta v by delta t. கிளியரா? ஓகே, கிளியரா? அப்போ பட் delta v by delta t எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் வெலாசிட்டியும் வேணும் தானே. v2 v1 அப்படின்னு வேணும். அப்போது வெலாசிட்டியோட வேல்யூ டிவைடட் பை டைமோட வேல்யூஸ் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கேட்டால் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு. வை இட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ? அது ஒரு டைமில் t equal to 2 இருக்கிற அந்த ஒரு செகண்டில் மட்டும் இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ தான் இது. பட் ஆவரேஜ்னா இந்த ஒரு பீரியட் இருக்கு இல்லையா, t equal to 2 to t equal to 4, அந்த ஒரு பீரியடில் ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் அங்கே ஆக்சலரேஷன். கிளியரா? ஓகே, ரைட். இந்த கொஸ்டினில் இல்லை, இந்த கொஸ்டினில் இட் இஸ் ஆவரேஜ்னு கேட்டு இருந்துச்சுன்னா 2 டைமும் அவங்க கொடுக்கணும். கொஸ்டினில் ஆவரேஜ் கேட்கும்போது 2 டைம் வேல்யூஸும் வேணும். அப்போ தான் t2 - t1 போட முடியும். ஏன்னா அந்த டைம் இன்டர்வல் வேணும். t2 - t1 இருக்க அந்த வேல்யூ கொடுக்கணும். ஒரு டைம் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ தான் அது. இங்கே ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்னு மட்டும் கேட்டால் இட் இஸ் அ சிங்கிள் வேல்யூ தான். ஆவரேஜ் வேல்யூன்னு வரும்போது we have to find v2 and v1, then we have to do like v2 - v1 by t2 - t1. இல்லை, இப்போ நாம் எல்லா சாப்டர்ல இருந்து இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக தான் போட்டுட்டு இருக்கு. லைக் தட் மீன்ஸ் ரேண்டமாக இல்லை, நான் ஹேண்ட் பிக்காக எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் தான். ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் தான் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கு. ஒரு சாப்டரில் 5 கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் இருந்து 5 கொஸ்டின் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி 5, 6 அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி நம்பரில் தான் கொஸ்டின் எடுத்திருக்கு. கம்ப்ளீட் சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ரைட், ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட் 1 நேற்று போனதில் வி ஹாவ் கவர்டு ஒரு 5, 6 chapters we have covered there. The remaining chapter, 10 chapters we have covered there, I think. Okay, the remaining chapters we will be doing too. Okay, right. Next one. பாருங்க, next one. Try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. Okay. Is it clear? Okay. Right. A body covers first 1/3 of the distance with a velocity of 10 meter per second in same direction. The second 1/3 with a velocity of 20 meter per second. The last 1/3 with a velocity of 30 meter per second. The average velocity. Okay. Right. What answer? What answer? Try பண்ணி பாருங்க. என்ன ஆன்சர்டா? ஆவரேஜ் வெலோசிட்டி. we studied 2 டைப் ஆஃப் ஆவரேஜ் வெலோசிட்டிஸ் இருக்குது. டிஸ்டன்ஸ் ஆவரேஜ் வெலோசிட்டியும் டைம் ஆவரேஜ் வெலோசிட்டியும். தட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எஸ், அது 3 பார்ட்டாக 3 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. தட் மீன்ஸ் s/3, s/3, s/3. ஆர் generally you can say if it is equal distances
ஓகே அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு. இப்போ S1 S2 S3 S4 அப்படின்னு இருக்கலாம். ஓகே எல்லாமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ், இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த ஆவரேஜ் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்குன்னா டிஸ்டன்சஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் இங்கே ஒரு வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகுது, செகண்ட் கேஸில் இன்னொரு வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகுது, தேர்டு ரீஜனில் இன்னொரு வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகுது அண்ட் ஃபோர்த் ரீஜனில் V4 அப்படின்னு ட்ராவல் ஆகுது. அப்படின்னா இந்த V average will be, நம்ம படித்த ஃபார்முலா இதுதான், n divided by, if there are n equal distances, n divided by 1 by V1 1 by V2 1 by V3 etc. ஓகே இந்த ஃபார்முலா இன்னும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். n divided by V average is equal to 1 by 1 plus 1 by V2 அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகே ரைட். தென் இஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல், இங்கே டைமு டி, இங்கேயும் டைமு டி, இங்கேயும் டைம் டி, இங்கே எல்லாமே ஒரே எஸ்ஸு ஒரே எஸ்ஸு ஒரே எஸ்ஸு அப்படி இருக்க மாதிரி. ஓகே ஒரே டைம் இன்டர்வல், ஈக்குவல் டைம் இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்வல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸில் திஸ் இஸ் V1 திஸ் இஸ் V2 இந்த ரீஜனில் V3 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா V average will be எல்லா V1 V2 V3 எல்லாமே ஆட் பண்ணி டிவைடர் பை n போட்டால் போதும். ஓகே ரைட். இதுதான் நார்மலி ஃபார்முலா. ஸோ இதில் எந்த கேஸ்டா a body covers first 1/3 of the distance with 10 meter per second in same direction, the second 1/3 with a velocity of 20 meter per second and last 1/3 with a velocity of 30 meter per second. Right? Okay. No. Right. அப்போ இந்த ஃபார்முலா இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் தான். ரைட். 3 பார்ட்டாக தான் இருக்குது. டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை 3 பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு. இந்த ஒரு 1/3 இந்த ஒரு 1/3 இந்த ஒரு 1/3 with a different speeds, and the speed values are 10, second one with a speed of 20 or velocity of 20, third one with a velocity of 30. So V average will be n, that means 3 divided by 3 equal parts, 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 30. The answer. Okay, right. So என்ன வரும் அப்போ 3 divided by காமனாக இதில் 60 அப்படின்னு எடுத்தால் நான் அந்த LCM 16 எடுத்தேன். ஸோ 10 அப்படின்னா இங்கே 6, 20 அப்படின்னா இங்கே 3, 30 அப்படின்னா 2. That is V average. 3 into 60 divided by 8 plus 3, 11. 180 by 11. Second option, 180 by 11. 16.4. Okay. Right. Clear? We'll move to the next one. Okay. Next question. What answer? Try பண்ணி பாருங்க. A particle starts from rest and moves with a uniform acceleration. Then the ratio of distance covered in nth second to n second. Distance covered in nth second, distance covered in n second. ரெண்டு ஃபார்முலையும் ஞாபகம் இருக்கும். ரைட். nth செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், ஒரு செகண்ட் லாஸ்ட் ஒரு செகண்டில் மட்டும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஃபார்முலா இஸ் u by u plus a by 2 into 2n minus 1. இதுதான் nth செகண்டோட ஃபார்முலா. ரைட். s equal to ஜென்ரல் ஒன் ut plus half at square. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலையும் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. என்ன ஆன்சர் வரும்? எந்த ஆப்ஷன் வரும்? A particle starts from rest, u order value 0 and moves with a uniform acceleration. A constant da, so we can use this equation. A constant illa appadina இந்த equation valid ஆகாது. v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2s. இது எல்லாமே valid எப்போ மட்டும் தான் ஆகும்? acceleration constant ஆ இருக்கும்போது மட்டும். acceleration vary ஆனா ஆகாது. Okay. The ratio of distance covered in the nth second to n second. அப்போ
first equation will become u0, so a by 2 into 2n minus 1. Second equation s equal to u0 da half into a into t n second, that means t oda value is n square. That's it. That ratio அப்படினா இது ரெண்டும் டிவைட் பண்ணு. ஓகே ரைட். ஓகே இப்போ ரெண்டும் டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்? ரேஷியோ எடுத்தா a by 2 இது 1 by 2a சேம் தான். a by 2 தான் அது. a by 2 then this a by 2 ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. then numeratorல 2n minus 1 2n minus 1 denominatorல n square. இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் அங்க இருக்கா? இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் அங்க இருக்கா? ரைட். இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் அங்க இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் உல்டா, ரைட். அது n square by 2n minus 1 அப்படி தான் இருக்கு. இப்போ 2n minus 1 by n square அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கா? அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஆப்ஷன் இருக்கா? அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, அது 2 by n minus 1 by n square. இதில் நான் n 2n by n squareனும் 1 by n squareனும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் தானே? டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறது, டினாமினேட்டர் n square ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம். இப்போ 2n by n square ஒரு n கேன்சல் ஆனால் it is 2 by n minus 1 by n square. This will be second option, right. இந்த ஆப்ஷன் அங்கே இல்லை, அதனால தான். ஓகே ரைட், வெரி குட். செகண்ட் ஆப்ஷன் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே ரைட். இப்போ இது வேற சாப்டர் தான். எந்த சாப்டர் அப்படின்னா laws of motion தான். ஓகே ரைட். A body is moving under the action of two forces, F1 and F2. Its velocity becomes uniform under a third force, F3 is given by. Okay. An answer. An answer. F3 oda answer. எந்த ஐடியால யூஸ் பண்ணணும்? velocity ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆனா, நெக்ஸ்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் m அப்படின்னா it will move with an acceleration a, that a will be f by m because f is equal to ma. ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக ஆக்சலேட்டர் மோஷனில் தான் போகும். that acceleration will be that force divided by mass. Let's say we have two forces, one is f1, one is f2, and opposite direction act ஆகுது. If f1 is greater than f2, there will be a net force that will be f1 minus f2. In what direction? In this direction. So acceleration will be in this direction. That acceleration will be f1 minus f2 divided by that mass. Okay, for net force divided by mass is the acceleration. So acceleration is always net force divided by total mass. That is the formula, right? Okay, இப்போ இதில் its velocity becomes uniform அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. velocity uniform அப்படின்னா velocity is constant. that means acceleration is 0. acceleration 0 ஆனால் தான் velocity constant ஆகும். கரெக்டாக தானே அது? ரைட். ஸோ acceleration 0 ஆகணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகணும்? நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகணும்? 0 ஆகணும். ரைட். acceleration 0 ஆகணும் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகணும். ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் 0. நெட் ஃபோர்ஸ்னா சும்மா நெட் ஃபோர்ஸ் இல்லை, இட் இஸ் வெக்டாரிக்கலி நெட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் அங்கே ஆல்ரெடி f1 f2 அங்கே இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த f3 வந்த போது தான் அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகிருக்கு. அதனால தான் அது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். இப்போ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது மேலே ஆக்ட் ஆகிருக்கிற எல்லா ஃபோர்ஸோடையும் சம்மு 0 தான். வெக்டர் சம்மி 0. ஓகே ரைட். அப்போ f3 என்ன ஆன்சரு? ஃபோர்த் ஆப்ஷனா? ஓகே, ஃபோர்த் ஆப்ஷன். ஐடியா கிளியர் தானே எல்லாருக்கும்? ரைட். ஓகே, பார்ப்போம். ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக வருது. f1 plus f2 plus f3 equal to 0. ஸோ f1, ஸோ f3 equal to அப்படின்னு எழுதுனா it is minus of f1 plus f2.
minus of f1 plus f2, 2i plus 3i, 5i, minus 5j minus 4 minus 5j plus minus 4j minus 9j, minus உள்ள multiply பண்ணா minus 5i plus 9j. Okay, fourth option, right? Okay, D option correct தான். இந்த question என்ன ஆன்சர்? A block of root 3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. Okay, ஒரு string அதோட block of root 3 kg, a block of root 3 kg is attached to a string whose other end is attached to a wall. An unknown force F is applied. Okay, அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த அங்கே பாருங்க, இப்படி தான் அந்த ரூட் 3 kg ரூட் 3 kg அப்படி இருக்கிற மாஸ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆனு. அது ஸ்ட்ரிங்கு தான், இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான், ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங்கு தான் அது. ஓகே, ஃபோர்ஸ் இந்த ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிருக்கு, ஒரு பாயிண்டில் அங்கே மிட் பாயிண்ட் ஆக்ட் ஆகிருக்கா. ஓகே, அந்த இதெல்லாம் கொடுக்கல, ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இப்படி தொங்கி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா, இந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஆகும் தானே. இது ஆல்ரெடி இங்கே டைடாக வச்சுருக்குன்னு வச்சுக்கோ, எப்படி ஆகும் தானே. கரெக்டா, ஃபோர்ஸ் இப்படி கொடுத்தா இந்த ஒரு பார்ட் எப்படி மூவ் ஆகும், இனிஷியலி இப்படி இருந்தது எப்படி மூவ் ஆகும். கரெக்டா, ரைட். அப்போ இனிஷியலி இது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருந்தேன், ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு தான். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒரே ஒரு டென்ஷன் தான் இருக்கும், ரைட். பட் அது இப்போ சேஞ்ச் ஆகும், ரைட். இப்போ சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒரு டென்ஷனை படித்தது இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இப்படி மூவ் பண்ணால் இந்த ஒரு பார்ட்டும் இந்த ஒரு பார்ட்டும் ரெண்டாக தான் எடுக்கணும். இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் பார்ட் பிகாஸ் டென்ஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, கிளியரா? ஓகே, ஸோ அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் அங்கே அதுதான் இந்த டயக்ராம். ஓகே, ஆல்ரெடி இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன், தொங்க விட்டுருந்தேன். இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால இந்த ஒரு ஷேப்புக்கு வந்திருக்கு, ரைட். அந்த கொஸ்டின் இஸ் த டென்ஷன் டி இஸ் எங்கே, இந்த ஒரு பார்ட்டில் டென்ஷன். ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இந்த பார்ட்டில் டென்ஷன். இங்கே எங்கே டிஃப்ரெண்ட் டென்ஷனாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் அங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால. ஓகே, ரைட். ஸோ நான் அதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ட்ரா. ஓகே, ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஓகே, நான் இதுலேயே காட்டுறேன் பாரு. ஸோ அது கீழே எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுடா, கீழே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இஸ் இதோட வெயிட்டு ரூட் 3 kg தான். இன்டு ஜீனு போட்டால் நியூட்ரல் வந்துச்சு, அது வெயிட்டு தான் ஆக்ட் ஆகுது கீழே. வெயிட்டு கீழே ஆக்ட் ஆகுது, ரைட். அப்போ இங்கே ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் தானே, இங்கே ஒரு டென்ஷன் அவன் நார்மலி காட்டும் தானே, இங்கே ஒரு T1 அப்படின்னு ஒரு டென்ஷன். தட் டென்ஷன் ஆல்சோ வில் பி ஈக்குவல் டு அந்த வெயிட்டு தான் இருக்கும். வெயிட்டு தான் அப்படின்னா டென்ஷனாக தான் இருக்கும். அதனால் நான் இந்த ஒரு ஜங்ஷனோட ஃப்ரீ பாடி எடுக்கும்போது இப்படி எடுக்கிறேன், தென் இட் வில் பி லைக் திஸ். இது F, திஸ் வில் பி T1 தான், விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் W. அதனால T1 எழுதான் நான் டேரெக்டாக டபிள்யூன்னு எழுதுனா போதும், புரியுதா? பிகாஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் அந்த மாஸ் இருக்கிறதுனால இதே வெயிட்டு தான் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும். So tension will be equal to that W. So we won't be writing T1 here. W தான் எழுதும். நான் இப்போதைக்கு T1 எழுதுறேன். And there will be T here. Okay. And next point என்ன அப்படின்னா, இப்படி ஹொரிசாண்டலாக I am going a force அப்படின்னா this will be always 90 degree. ஓ, கொஸ்டின் டயக்ராம் கொடுக்காம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தா அது 90 degree தான் நமக்கு தெரியணும். கிளியரா? ஓகே, ரைட். ஆன்சர் இஸ் 1. ஓகே, அப்போ ஸோ this is 90 degree, this one is 30 degree அப்படின்னா நான் இப்படி எடுத்தா this also will be 30, right. இது 30. ஓகே, இது 30 அப்படின்னா இதுவும் 30 தான் இருக்கும், 30 தான் இருக்கும், ரைட். ஓகே, for the total angle this will be 120 degree. ஓகே, the total 120 அப்படின்னு எழுதுறேன். ஓகே, ரைட். ஸோ மீதி என்ன பாக்கி இருக்கு, இது 60 and this will be 90, this will be 150. இல்லை எப்படின்னு கூட இருக்கலாம். டோட்டல் ஆங்கிள் வில் பி 360. 360ல் 120 இங்கே 90 இங்கே மீதி என்ன இருக்குது 150 இருக்கும் அப்படின்னு எடுக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, லமீஸ் தியரம் ஞாபகம் இருக்கும், லமீஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணலாம். இல்லை ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணாலும் போதும், நான் லமீஸ் தியரத்தில் போடுறேன். ஃபோர்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணாலும் போதும், லமீஸ் தியரத்தில் போடுறேன். இப்போ லமீஸ் தியரத்தில் போடுறேன். ஓகே, அப்படியும் போகலாம். ஓகே, ரைட். லமீஸ் தியரம் என்னடா,
This is 3 forces F1, F2 and F3 acting at a point, acting at a single point, concurrent point. These 3 are acting in same plane. F1 க்கு opposite இருக்கிற அந்த angle is alpha, F2 க்கு opposite இருக்கிற angle is beta and F3 க்கு opposite இருக்கிற angle is gamma. Then Lamy's theorem is saying F1 divided by sin alpha equal to F2 divided by sin beta equal to F3 divided by sin gamma க்கு equal-ஆ இருக்கும். Okay, F1 divided by sin of alpha. Alpha is what? The angle between F2 and F3. F1 divided by sin of angle between the other two. 3 force தான் இங்க இருக்கு எப்பவுமே. Right, F2 divided by sin of angle between the other two. That means F3 and F1. Clear? Okay. Right. Okay. So let me still apply பண்ண answer. Mister எங்க apply பண்ணோம் அப்படின்னா we need T தான் வேணும். You don't need to find F, right? F வேணும். So அப்போ இந்த ஒரு டயக்ராத்தில் அரே T divided by அதுக்கு opposite இருக்கிற angle is 90. So it will be sin 90 equal to W divided by அதுக்கு opposite இருக்கிற angle is 120. W divided by sin 120. Then F divided by sin 150 னு எழுதலாம். But we don't need F. Okay? அதனால இது ரெண்டும் போதும். Okay? So T divided by sin 90 is 1. W is root 3 G. G ஓட value is 10. W is root 3 G அப்படின்னு எழுதுறப்போ divided by sin 120. What is sin 120? Sin 120 is cos 30. It is root 3 by 2. So T is equal to root 3 cancel ஆகும், 2 மேலே போகும், 2G னு வரும். So 2 into 10, 20 Newton is the answer. Clear? Clear? Okay. Next one. Try பண்ண பாருங்க. நான் ஒரு 15 minutes break எடுக்கிறேன். இப்போ 40 தானே? 55. Okay. 11:55. Continue பண்ணுறேன். $11:55. கொஞ்சம் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது, கொஞ்சம் டீ குடிச்சு வரேன், அப்புறம் எனர்ஜி வந்துடும். ஓகே, எல்லாருமே 11:55க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 15 minutes.
ஹலோ ஹலோ, யார் வந்துட்டாங்களா? ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? இங்கே வச்சு ஆன்சர் கிடச்சதானா? இதோட ஓகே ஓகே. ஒரு ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. ஓகே தானே? பார்ப்போம். ரைட், வில் ஃபினிஷ். ஓகே, அப்போ ஒரு இன்னொரு 1 hour 1.5 hour மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் போடுறேன். எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா மீதி இருக்கிற கொஸ்டின் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பார்ப்போம். ரைட், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போனால் கூட சொல்லுங்கள். ஓகே, யார் ஆன்சர் 3யா? ஓகே, பார்ப்போம். 3 blocks of mass M1, M2 and M3 are connected by massless strings as shown in the figure. That means அவங்க ஃபிகர் கொடுத்துருக்கு. T1, T2, T3 are the tensions acting on these 3 strings. தெரியும் தானடா, அது ஒரு பிளாக் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற, அந்த பிளாக் பின்னாடி இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் போட்டு இன்னொரு பிளாக் வச்சுருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கு இன்னொரு பிளாக் அப்படி. ரைட், ஓகே. ஸோ அது மேலே அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால ஹோல் த சிஸ்டம் இஸ் மூவிங் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் A. அது ஓகே. ரைட், then T3 is the force I am giving there and T2 is the tension இந்த வயரில் வர டென்ஷன், ஒரு இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வர டென்ஷன், and T1 is the tension in the first string. ஓகே தான் இல்லையா? ஆன்சர் 3யா? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன T1 T2 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்டா? ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். இதே மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆக்சலேஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் தான். இப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வரும்போது T3 T2 T1 மூணுமே ஆட் பண்ணணுமா? வேணாம். வை? T2 இங்கே காட்டின மாதிரி இல்லை, இட் இஸ் எ பேர், 2 ஆரோ இருக்கும். டென்ஷன் எப்போவுமே பேராக தான் இருக்கும். இந்த T1 அதுவும் பேராக தான் இருக்கும். இங்கே T3 இட் இஸ் நாட் டென்ஷன், இட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் வி ஆர் கிவன் ஹியர். ரைட், ஓகே, ரைட். அப்போ T2 பேராக தான் இருக்குது, அப்படியே 2 கேன்சல் ஆகும். T1 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அந்த T3 ஆர் அந்த F will be the only force, the total force will be the F itself. T2 கேன்சல் ஆகும், T1 டைரக்ஷனில் கேன்சல் ஆகும். பட் T1க்கு ஒரு வேல்யூ, T2க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ரைட், T1 கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு வேல்யூ இருக்கும், T2க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். But the net force is that F itself, that is T3 itself, divided by total mass. 3 மாஸும் இருக்கணும், M1 plus M2 plus M3. So acceleration will be T3. What is the value of T3? 40. Okay, divided by M1 plus M2 plus M3. 3 masses. 10 plus 6 plus 4. Okay, so 10 divided by 40 divided by 22 meter per second square is the acceleration. Right, the whole system will be moving with an acceleration of 2 meter per second square. Clear? Okay, right. Okay, then we need to find T2 and we need to find T3. நான் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன். ஓகே, ஷார்ட்கட் அப்படின்னு எழுதிக்க வேணும்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி, ஷார்ட்கட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ரைட். ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா, இப்போது டென்ஷன் கேட்டிருக்கு, the whole system is moving with an acceleration அப்படின்னா the tension will be behind mass or mass behind into acceleration அப்படின்னு எடுத்தா போதும். ஓகே, இதான் ஒரு ஷார்ட்கட்டு. இல்லை ஜென்ரல் மெத்தட்லேயே போகலாம், நோ ப்ராப்ளம். இந்த ஷார்ட்கட்டு படி T2 என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, T2 இஸ் I'll take only one arrow here. ஒரு arrow மட்டும் எடுக்கிறேன். எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிற arrow? ஆக்சலேஷன் டைரக்ஷனில் இருக்கிற மட்டும் arrow எடுக்கிறேன். T2 2 பேராக தான் இருக்கும், 2 arrow எடுக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த arrow மட்டும் எடுக்கிறேன். இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த F நான் கொடுத்ததுனால எல்லா சிஸ்டம் மூவ் ஆகுது. பட் அந்த Fல ஒரு பார்ட் M3 மூவ் ஆகிறதுக்கு எடுத்திருக்கும், மீதி பார்ட் இருக்கு இல்லையா. ரைட், தட் மீன்ஸ் M1 M2 மூவ் ஆகிறதுக்கு எந்த ஃபோர்ஸ், அந்த Fோட ஒரு பார்ட்டு. ரைட், that part will be T2. ஓகேயா, இப்போ இந்த T2னால தான் இது மூவ் ஆகுது, T2னால தான் இது மூவ் ஆகுது, இந்த ஒரு பார்ட்டு வித் த சேம் ஆக்சலரேஷன். ஸோ தட் T2 will be behind mass. பின்னாடி என்ன மாஸ் இருக்குது? M1 M2, M1 plus M2, அதான் டோட்டல் மாஸ், பின்னாடி இருக்கிற மாஸ். ரைட், தட் மீன்ஸ் T2 கொடுக்கறதுனால மூவ் ஆகிற இந்த மாஸ் M1 M2 தான். இன்டு ஆக்சலரேஷன், ஆக்சலரேஷன் we have the formula, that is T3 divided by M1 plus M2 plus M3. ஓகே, T3 divided by M1 plus M2 plus M3 இப்படின்னு வேணும்னா ஃபார்முலா எழுதலாம்.
டேரெக்டாக ஆன்சரே எழுதுகிறேன். என்ன வரும்? m1 + m2னா ரெண்டும் m1 m2 எவ்வளோ? 10 + 6 10 + 6 into acceleration we found it is 2. Okay, so 16 into 2 என்ன வரும்னா 32. Okay, 32 Newton is the T2 value. Okay, கரெக்டா? ஓகே, அதே மாதிரி T1 இதே மாதிரி பின்னாடி இருக்கிற மாஸ் எவ்வளோ இருக்குது? m1 இன்டு ஆக்சலரேஷன் போட்டால் போதும். அந்த T1 பின்னாடி T1 பின்னாடி இருக்கிற மாஸ் m1 மட்டும்தான். ஆக்சலரேஷன் இன்டு ஆக்சலரேஷன் m1 is 10 இன்டு ஆக்சலரேஷன் is 2, it is 20 Newton. Okay, right. That doesn't mean இந்த எல்லா T1 T2 ஆட் பண்ணால் T3 கிடைக்கும் இல்லை F கிடைக்கும் அப்படின்னு இல்லை. ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா Fனால தான் இது மொத்தமாக மூவ் ஆகுது, T2நால தான் இது ரெண்டு மூவ் ஆகுது, T1நால தான் இது மூவ் ஆகுது. தட்ஸ் இட். ஓகேயா? ரைட். ஸோ ரேஷியோ எடுத்தால் 32/20, தட் மீன்ஸ் 32/20 and that will be 1.6. கரெக்டு தான். ரைட். ஓகே, அடுத்தது தானே இது 32/20, 32/T2 / T1, 32/20. So 16/10, 16/10, that is 1.6. Okay, next one. In the question, an answer formula ஞாபகம் வச்சிருக்கணும், acceleration formula ஞாபகம் வச்சிருக்கணும், tension formula ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ரைட்? ஓகே, இந்த கேஸில் ரைட் எப்படி 2 masses m1 and m2 ஒரு ஸ்ட்ரிங்கால் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு தான், அது இப்படி போய் இப்படி வந்துருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு தான். தெர் இஸ் அ புள்ளி அண்ட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் string, it is connecting to the top. Okay, so let's say m1 is greater than m2, m1 greater than m2, இது கீழே போகும் with an acceleration a, இது மேலே போகும் with an acceleration a. இல்லை m2 greater than m1 அப்படின்னா இது கீழே போகும் with an acceleration a, இது மேலே போகும் with an acceleration a. கிளியரா? தட் ஆக்சலரேஷனோட ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g. படித்து வைக்கணும். 2 masses தோற கேஸில் கண்டிப்பாக இது டேரெக்டாக படித்து வைக்கணும். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கு முன்னாடி. ஓகேயா? ரைட். தென் இதுதான் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா. ஓகே, ரெண்டு மாஸோடைய ஆக்சலரேஷன், இது கீழே போகும் மேலே போகும். தட்ஸ் இட். ஓகே, தென் இது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தானே, இது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான். அப்போ இங்கே எவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கோ இங்கேயும் அதே டென்ஷன் தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் ஆரோ 2 காட்டுறேன், பிகாஸ் டென்ஷன் எப்போவுமே பேராக தான் இருக்கும். இதுவும் அதே டென்ஷன் தான் இருக்கும். அந்த டென்ஷனோட ஃபார்முலா இஸ் 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. அதே மாதிரி இங்கே மேலே ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, அங்கே ஒரு டென்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும். லெட்ஸ் சே தட் இஸ் T1. தட் T1 is equal to 2T1 இருக்கும், 2Tஆ இருக்கும். இங்கே இருக்கிற 2Tஆ இருக்கும். So it will be 4m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. இந்த 3 ஃபார்முலாஸும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும். 3 ஃபார்முலாஸும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ஃபார் 2 block system. இப்படி இருக்க சிஸ்டத்தோட கேஸில். ஓகே, ஆன்சர் இஸ் 1. ஓகே 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 கொஸ்டின் இப்போ ஆரம்பிக்கல, சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஓகே, ரீட் பண்ணுவோம். A light string passing or a smooth light tech fixed pulley connects 2 blocks of masses m1 and m2 if the acceleration of the system is given. அவங்க ஆல்ரெடி a வேல்யூ கொடுத்துருக்கு g/8. கேட்குறது என்ன அப்படின்னா the ratio of the masses m1/m2. let's say m1 is greater than m2, m1/m2 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, see m1 is greater than m2 or m2 is greater than m1 அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா we'll take 1, பிகாஸ் 2 எடுத்தாலும் உங்கள் ரேஷன் சொல்லும் போது நம்ம m1 is greater than m2 எடுத்தால் m1/m2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். பிகாஸ் ஆப்ஷனில் எல்லாமே நியூமரேட்டர் தான் அதிகமாக இருக்குது பாரு. ரைட்? அப்போ m1 is greater than m2, அப்போ m1/m2 தான் இருக்கணும். ரைட்? ஓகே, நீ உல்ட்டாவா எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் உல்ட்டாவா அங்கே இருக்கும். தட்ஸ் இட். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் இந்த ஃபார்முலா தான் இதோட ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு. we need to find m1 and m2, sorry m1/m2. ஸோ கொஸ்டின் இதுதான், ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ இஸ் கிவன். ஓகே, அது இங்கேயே வச்சுக்கணுமா? 1 minute ஸ்லைடு கொடுக்கணும். ஸ்லைடில் அப்படியே வைக்கிறேன். ஓகே, ரைஸ் பண்ணாமலே வைக்கிறேன். டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன், பிகாஸ் ஷேர் பண்ணும்போது அதுவும் இருக்கட்டும். ஓகே, இக்குவேஷனாகவும் இருக்கட்டும். ஸ்லைடு நேற்று அனுப்பலை, இன்றைக்கி அனுப்புகிறேன் எல்லா ஸ்லைடும். ஓகே, ரைட். நான் சால்வ் பண்ணதே அனுப்புகிறேன், கம்யூனிட்டியில் அனுப்புகிறேன்.
Okay. இப்போ கொஸ்டின்ல acceleration is m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g and the value is given as g by 8. அதுதான் கொஸ்டின். இப்போ கொஸ்டின் இங்கே இருந்தால் ஆரம்பிக்கும். ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா இதுதான். அந்த ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ இஸ் g by 8னு கொடுத்துருக்கு. ஓகேயா? ஸோ தட் மீன்ஸ் g கேன்சல் ஆனால் m1 minus m2 divided by m1 plus m2 is equal to 1 by 8. ஓகேயா? அப்போ இது வச்சு தான் m1 m2 கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி போகலாம். இல்லை இன்னொரு மெத்தட் சொல்கிறேன். நியூமரேட்டரை நான் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதுகிறேன். இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதுறேன். ஓகே, இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன வரும்டா? m1 m1 2m1 ஆகும். m2 m2 கேன்சல் ஆகும். ஓகே, அப்போ நியூமரேட்டர் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரைட் சைட்லேயும் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணணும். 1 + 8 9. அது ஒரு மெத்தட் தான். இட்ஸ் கால் காம்பனண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஓகே, அது யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா பாருங்கள், இங்கே ப்ளஸ் m2 இங்கே மைனஸ் m2 தான். தட் மீன்ஸ் m1 + m2 m1 - m2 ஆட் பண்ணால் m1 2m1 ஆகும். m2 m2 கேன்சல் ஆகும். இப்போ நியூமரேட்டர் m1 தனியாக கிடச்சிருக்கு. வாட் வி நீட் m1 மேலே வேணும், அதுதான் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி நியூமரேட்டரை ஓகே எப்படி வேணும் எனக்கு? ஓகே, m2 தான் வேணும். அப்போ டினாமினேட்டர் மைனஸ் நியூமரேட்டர்னு பண்ணுறேன். இதை நான் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கு, இங்கே ப்ளஸ் பண்ணேன். நீ டினாமினேட்டர் மைனஸ் நியூமரேட்டர் பண்ணுறேன். இப்போ m1 + m2 மைனஸ் m1 - m2. இப்போ m1 m1 கேன்சல் ஆகும். இட் வில் பி 2m2. புரிஞ்சுதா? இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுறேன். m1 + m2 மைனஸ் m1 - m2. கிளியரா? ஓகே, தென் அப்போ இங்கே ஒரு 8 - 1 7. ஈஸி ஆன்சர் வந்துச்சா பாரு. m1 / m2 is 9/7. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் 9/7. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண வேணும். ஓகே, ரைட், கிளியர். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம், நோ ப்ராப்ளம். Okay. A body of mass 2 kg is placed on a horizontal surface having kinetic friction 0.4. Okay. A body of mass 2 kg. A body of mass 2 kg is placed on a horizontal surface. The mass is 2 kg placed on a horizontal surface having kinetic friction. Appo surface is rough surface தான். அங்கே kinetic friction ஓட வேல்யூ, coefficient of kinetic friction is 0.2 and static friction mu s is எவ்வளோ? Sorry, this is 0.4 and this is 0.5. ஓகே, அந்த சர்ஃபஸில் coefficient of friction வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா? kinetic friction வேல்யூ, static friction வேல்யூ. லெட்ஸ் சே கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு வேல்யூ மியூ மட்டும்தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் சேம் தான் அப்படின்னு எடுக்கணும். மியூ ஓகேயும் மியூ எஸ்ஸும் சேம் தான் எடுக்கணும். ஓகேயா? ரைட், எல்லாருக்கும் கிளியர் தானே தெரியும்? ரைட், டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ரைட், ஓகே. ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்கு. இஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஆன் த பாடி இஸ் 2.5 நியூட்டன், அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் ஆன ஃபோர்ஸ் இஸ் 2.5 நியூட்டன். ஓகே, ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிடும். ரைட், தென் த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி வில் பி, the frictional force will be acting in the opposite direction. That frictional force F is the question. Okay, நமக்கு தெரியும் F can be static friction, F can be limiting friction, F can be kinetic friction. Static friction எப்போ? ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது. லிமிட்டிங் எப்போ? ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போதும் ஜஸ்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போதும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் கண்டிஷன். ஸ்டாட்டிக் ரெஸ்ட்டுன்னு மட்டும் கண்டிஷன் கொடுத்தா பத்தாது. ரெஸ்ட்டும் சரி ரெஸ்ட்டில் இருக்கு. தென் ஓகே, கண்டிஷன் அப்படி ரெஸ்ட்டில் இருக்கு. தென் இன் தட் கேஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஓகே, லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி, the limiting friction value will be mu s times n ன்னு வரும், which is ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது வரும். FL will be mu s times n, which is also equal to அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, நான் இப்படி எழுதுறேன். ஓகே, தென் FK when it is in motion, அப்போ தான் kinetic friction வரும். that FK will be mu k times n. ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த கேஸில்
Fs equal to Fs is equal to F applied. Okay, இப்போ இந்த கேஸில் இந்த கொஸ்டினோட கேஸில் Fs வருதா FL வருதா FK வருதா இது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் தானே, ரைட்? அது என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்டா, ரைட்? இது வரைக்கும் ஓகேயா? டவுட் இருக்கா அதில்? பார்ப்போம். ஐடியா இதுதான், நான் கொடுத்த ஃபோர்ஸு இந்த எஃப் வேல்யூ மீன்ஸ் கொடுத்த ஃபோர்ஸு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கா மோஷனில் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி தான் பண்ணணும். இஃப் எஃப்எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் FL is limiting frictional force is greater than the applied force, the object will be in motion. இதுதான் ஒரு ஈக்குவல் டு கொடுக்குறேன், மோஷனில் இருக்கும். If FL is less than F applied, then it will be in rest. Okay, applied force எவ்வளோங்க? applied force that is F applied is 2.5. FL கண்டுபிடிக்கணும், limiting friction கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? limiting friction is μs times n, that is μs times mg. okay, μs is 0.5 times m, mass is 2 into g oda value is 10. okay, g oda value 10 எடுக்கணும், இல்ல ஒண்ணு கொடுக்கல தானே. okay, clear அது வரைக்கும்? okay, so it will be 10 Newton. okay, right? clear ah? applied force 2.5 Newton, frictional force என்ன வந்துச்சு mu times mg, it is 10 Newton. object move ஆகல, right? object move ஆகல, அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? object move ஆகல தானே, கரெக்ட் தானே? இதுல μs is 0.5 into mass into g, it is 10 Newton. so object is not moving, so applied force is limiting friction is greater than the applied force, object will be at rest. that means that friction will be static friction means the applied force itself. static friction the answer. F is equal to static friction, our answer will be 2.5. okay ade right. next one try பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. டவுட் இருக்காங்க யாருக்காச்சு? லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும், μs times n, n is equal to mg. n μs ஓட வேல்யூ is 0.5, m ஓட வேல்யூ is 2, g ஓட வேல்யூ 10 எடுத்து, so I am getting 10. applied force only 2.5 Newton தான் கொடுத்திருக்கு, அப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது. லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் தாண்டினா தான் அது மூவ் ஆகும். மூவ் ஆகாமல் இருந்தால் அதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குமா? இருக்கும். எவ்வளோ? அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தது தான் ஃப்ரிக்ஷனாக இருக்கும். கிளியரா? ஓகே, ரைட். திஸ் ஒன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர்னு. ஓகே, stress strain curve for 4 metals are shown in figure. The maximum Young's modulus of elasticity for metal is. Maximum Young's modulus of elasticity. Point is the stress strain graph la slope edutha it will be Young's modulus. If it is strain in the y-axis, stress in the x-axis, then the slope of this line will be 1 by Young's modulus. Okay, first option in the question la, last question liya வராதுதானே இது? கரண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் வருது அதில். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தானே வருது, 2.5 தானே. ஓகே, இது இதில் ஆன்சர் என்னடா? ஃபோர்த் ஆப்ஷனா?
இதோட ஆன்சர் லாஸ்ட் क्वेश्चन ஆப்ஷன். ஓகே இதோட ஆன்சர் என்ன? லாக் இருக்கா? இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? இதோட ஆன்சர் will be பாருங்க இதுல ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் கிராஃப் தான் கொடுத்தேன். இப்போ ஸ்லோப் அதிகம் அப்படின்னா யங்ஸ் மாடுலஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸ்லோப் அதிகம் அப்படின்னா யங்ஸ் மாடுலஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே இப்போ இதில் மேக்ஸிமம் யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் ஃபார் லெஸ் ஸ்லோப் இருக்கிற கேஸ். லெஸ் ஸ்லோப் யார் இருக்கிற கேக்கு ஆன்சர் வில் பி 1. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர். A material having Poisson's ratio. What is Poisson's ratio? Poisson's ratio என்ன அப்படின்னா அது equation இதுதான். mu or நீங்கள் என்ன symbol யூஸ் பண்ணியிருக்கோ அது. Okay, sigma or mu is equal to the Poisson's ratio lateral strain divided by longitudinal strain. Lateral strain divided by longitudinal strain. That means mu or sigma is equal to lateral strain is delta. Okay, அது lateral strain என்ன longitudinal strain என்னன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாரு. இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இதே மாதிரி ஒரு கியூபாய்டல் ஷேப்பில் ஓகே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோ. இதில் இந்த டைரக்ஷன்லையும் ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுக்குறேன் ரைட். இனிஷியலி இதோட லெங்த் எல் தான். இப்போ அந்த லெங்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகி எல் ப்ளஸ் டெல்டா எல்லாம் மாறியாச்சு. ஓகே எல் ப்ளஸ் டெல்டா எல்லாம் மாறி இருக்கு. த சேம் டைம் இங்கே ஒரு பிரெட்த்தும் இங்கே ஒரு ஹைட்டும் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த பிரெட்த்து கம்மியாகும். பி மைனஸ் டெல்டா பின்னு வரும். ஹெச் கம்மியாகும். ஹெச் மைனஸ் டெல்டா ஹெச்னு வரும். ஓகே தென் இதோட கேஸில் வினோ ஸ்ட்ரெயின் இஸ் டெல்டா எல் பை எல் வினோ ரைட். தட் strain is called longitudinal strain. Why it is called longitudinal strain? Force எந்த டைரக்ஷனில் கொடுத்துருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் கிடைச்ச strain, it is called the longitudinal strain. The other two strains are there, no? Delta B by B and delta H by H. These two are called the lateral strain. Okay, the lateral strain. That means நம்ம force கொடுத்த டைரக்ஷனில் இருக்கிற கிடைச்ச strain is delta L by L, that is the longitudinal strain. மற்ற ரெண்டு strains are called the lateral strain. Okay, answer is first option ada. Okay, very good. Okay, right. So இதில் okay, so that means இது இப்படி ஒரு ஷேப்பாக இருந்ததுனால தான் இப்படி டெல்டா பி பை பியும் டெல்டா ஹெச் பை ஹெச் வந்திருக்கு. இப்படி சார் ராட், அந்த ராடோட ரேடியஸ் ஆறு இல்லை டயமீட்டர் டி அப்படின்னா அந்த லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் வில் பி டெல்டா ஆர் பை ஆர் ஆர் டெல்டா டி பை டி டயமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா. த மெயின் திங் இஸ் வாட், இந்த டெல்டா பி பை பியும் டெல்டா ஹெச் பை ஹெச்சும் சேமாக தான் இருக்கும். டெல்டா ஆர் பை ஆரும் டெல்டா டி பை டியும் சேமாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு இந்த கேஸில். ஓகே, செகண்ட் கேஸில். ஓகே ரைட். ஓ தட் மீன்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கா அப்படி பார்ப்போம். இது ஓகே தானே? ரைட். ஸோ இதில் இந்த கொஸ்டினில் மெட்டீரியல்ஸ் ஹேவிங் எ பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ 0.2. ஓகே, a load is applied due to which it suffers a longitudinal strain of ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வந்திருக்கு. ஓகே, தட் மீன்ஸ் அவங்க மியூ வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, ஒரு சிக்மா வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, மியூன்னு எழுதுறேன், மியூ வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, தட் இஸ் 0.2 அண்ட் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் longitudinal strain delta L by L கொடுத்துருக்கு 3 into 10 raised to minus 3. Then they are asking for the percentage change in volume. Percentage change in volume na delta V by percentage change means delta V by V into 100. That means percentage change means delta V by V into 100. So volume and
volume length என்ன relation வரும்? Volume is, if it is, let's say நான் second case எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, இது மாதிரி ஒரு rod தான் அப்படின்னு எடுத்தா volume will be what? Volume will be what? Volume is pi r square h or pi r square l. இது r, இது l. Okay, volume will be pi r square l. So delta v by v will be equal to 2 times delta r by r plus delta l by l. We know that one, right? அந்த pi எடுக்க வேணாம், 2 times எப்படி வரும்? அப்போ இதோட percentage அப்படின்னா இது ரெண்டோடையும் percentage வரும். So delta v by v into 100 will be delta r by r into 100 plus delta l by l into 100. அதுதான், ரைட்? ஓகே, டைரக்டர் ஃபார்மில் இருக்கு. நான் இப்படி சொல்கிறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அப்போ யோசிக்கிற அப்படின்னா அப்படியே ஆன்சர் கிடைக்கும். டைரக்ட் ஃபார்மில் வச்சு போட முடியும்னா அது ஓகே, ரெண்டு ஒன்று தான் வரும். ஓகேயா, ரைட்? ஸோ இதில் இப்போ டெல்டா எல் பை எல் இஸ் தேர், வி ஹாவ் தட் வேல்யூ. பட் டெல்டா ஆர் பை ஆர் கொடுத்துருக்கா? இல்லை, அதுக்கு தான் என்ன கொடுத்துருக்கு? பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ. பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ இஸ் வாட்? delta r by r divided by delta l by l, and there will be a minus also. Poisson's ratio அப்படி தான் இருக்கும். minus lateral strain, lateral strain ல ஒரு minus இருக்கும். minus delta r by r divided by delta l by l. Why there is a minus? delta l by l ல length increase ஆகுதுன்னா delta r by r ல அந்த delta r is decreasing. mean length decrease ஆகுதுன்னா radius increase ஆகும். அதனால தான் அந்த minus போட்டிருக்கு. One will be negative. Okay, either the bottom one or the numerator one. Okay, mu is equal to minus delta r by r by delta l by l. So இதில் இந்த delta r by r கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா mu times delta l by l, then there is a minus also. இந்த minus அங்கே எடுத்துருக்கு. So the answer will be delta r by r value will be minus mu oda value is 0.2 into delta l by l oda value is 3 into 10 raised to minus 3. Okay, so that will be minus 0.6 into 10 raised to minus 3. அப்படியே எடுத்து இந்த equationல substitute பண்ணா delta v by v into 100 is equal to delta r by r is this one into 100, that means minus 0.6 into 10 raised to minus 3 into 100, not 10 raised to minus 1, plus delta l by l, that is already 3 into 10 raised to minus 3 given, into 100 அப்படினா 3 into 10 raised to minus 1, and add பண்ணா 3 minus 0.6, 3 minus sorry, இதுல 2 times இருக்கு, இதுல 2 times இருக்கு, நான் விட்டுட்டேன். delta r by r 2 times இருக்கு, இங்கே 2 times, sorry இங்கே 2 இருக்கு. So it will be 2 times minus 0.6 into 10 raised to minus 3 plus 3 into minus 3 minus 1 plus 3 into 10 raised to minus 1. minus 1 எப்படி வந்துச்சு? 100 multiply பண்ணதுனால. ஓகே, ரைட். இந்த original step, right? So answer will be 3 minus 1.2, 3 minus 1.2, that will be 1.8 into 10 raised to minus 1 is 0.18%. Okay, இது இவ்வளோ எல்லாம் இல்லை, இதோட இவ்வளோ ஸ்டெப்பில் எல்லாம் போட வேணாம். இது 2 ஸ்டெப்லேயே இது போட முடியும். எப்படின்னா, ஓகே இது ஓகே தானே? 2 ஸ்டெப்லேயே எப்படி போடுறேன்னு காட்டுறேன். இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கிடைச்சா direct formula இருக்கு. direct formula is delta v by v into 100 is equal to delta l by l into 100 into 1 minus 2 mu. இந்த equationல போட்டா போதும். இது ஆல்ரெடி இருக்கு, இந்த mu வேல்யூ இருக்கு, போட்டா ஆன்சர் ஆயிடுச்சு. ஓகேயா, இப்படியும் போட்டால் போதும். கிளியரா அது? ஓகே ஓகே எல்லாருக்கும் ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. கிளியரா? என்னாச்சு? Okay, பாருங்க question. What will be the decrease in volume of 100 centimeter cube of water under pressure of 100 atm if the compressibility of water is 4 into 10 raised to minus 5
per unit atmospheric pressure. Okay, right. நல்ல क्वेश्चन தான், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. லைவ் கட் ஆயிடுச்சு இல்லையே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர்னு. எல்லாரும் இங்கே இருக்காங்களாடா? லாஸ்ட் क्वेश्चन ஓகே தானே? ரைட். ஓகே, இதோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்க. வாட் வில் பி த டிக்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் decrease in volume, that means delta V தான் கண்டுபிடிக்கணும். of 100 centimeter cube of water, so V கொடுத்திருக்கு, volume 100 centimeter cube, under pressure is given 100 atm. If the compressibility, what is compressibility? Compressibility na k is 1 by bulk modulus. Okay, so under compressibility k value கொடுத்திருக்கு. K value is 4 into 10 raised to minus 5 per unit atmospheric pressure. Per unit atmospheric pressure யூனிட் பார்த்துக்கோங்க. நார்மலி எந்த யூனிட்டில் வரணும் அப்படின்னா பல்க் மாடுலஸோட யூனிட் நமக்கு தெரியும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வரணும். ஓகே, அப்போ இதோட யூனிட் வில் பி 1 by நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வரணும், கேயோட யூனிட் இருக்குது. இப்போ இது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இது ஏடிஎம்ல இருந்தால் அப்படின்னா திஸ் வில் பி 1 by ஏடிஎம்ல வரும். அப்படி தான் இங்கே வந்துருக்கு இந்த கொஸ்டினில். ரைட். ஓகே, அப்போ பிகாஸ் இதுலேயும் ஏடிஎம்ல இருக்கு இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே கேன்சல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் அப்படி கொடுத்துருக்கோம். ரைட். ஓகே, okay, so what is the formula for bulk modulus? Delta P or P divided by the delta P divided by minus delta V by V or delta V by V. Minus is the sign. This is negative. I mean already volume decrease da, so the automatically value kadcha podum, adu negative la kadcha volume decrease da. Right. Okay, okay, idu varaikum ellarkum கிருஷ்ணா கிருத்தனா அது கிளியர் ஆனா இது வரைக்கும்? ஓகே, ஓகே, ரைட். வாட் வி நீட் டெல்டா வி. ஓகே, இப்போ நான் அது மைனஸ் இல்லாமலே வைக்கிறேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் ஆன்சர் நெகட்டிவில் தான் வரும், ஆனால் நம்ம பாசிட்டிவ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும், டிக்ரீஸ் கட்டிருக்கனால அப்படியே வைக்கிறேன். டெல்டா வி தான் வேணும். இப்போ டெல்டா வி டிவைடட் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி டிவைடட் பை பின்னு வரும், இப்படியே மொத்தமாக எடுத்தா. ஓகே, தென் டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு delta P into V divided by V, right? But V 1 by V is K, so அப்படினா இது இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா போதும். delta P into volume into K னு வரும் compressibility, right? Okay, so delta P ஓட value, pressure ஓட value is 100 atm, so 100 into volume ஓட value is 100 centimeter cube. நான் atm ல வச்சிருக்கேன், இது centimeter cube ல வச்சிருக்கேன். Why I am not changing the units? Because இதே ஏடிஎம்ல இருக்கு, கேயோட யூனிட் இஸ் 1 by ஏடிஎம்ல இருக்கு, இது சென்டிமீட்டர் கியூப்ல இருக்கு, ஆன்சர் 1 சென்டிமீட்டர் கியூப்ல இருக்கு. ஸோ ஐ சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். ஸோ கேயோட வேல்யூ இஸ் 4 into 10 to the power minus 5 போட்ட ஆன்சர் வந்துடும். கரெக்டா? ஓகே, இல்லை இது கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த லெட்ஸ் சே இந்த கேயோட வேல்யூ 1 by ஏடிஎம்ல இருக்கு இல்லையா, அது கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்? ஏடிஎம்மும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரும் எப்படி ரேட்டாக இருக்குன்னா 1.013 into 10 to the power 5 தான் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் மாற்றும் போது வரும். ஓகே, ரைட். இப்போ இதில் வேணாம் என்ன ஆன்சர், இதில் என்ன ஆன்சர்? ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, 4 ஒரே ஆப்ஷனில் தான் வந்துருக்கு, ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, 0.4. ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். A metallic cube of side 10 centimeter, ஒரு கியூபு, மெட்டாலிக் கியூபு. ஓகே, அதோட சைடு 10 சென்டிமீட்டர். இது 3D இருக்கா? இல்லை. மெட்டாலிக் கியூப் ஆஃப் சைடு 10 சென்டிமீட்டர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஏ ஷேரிங் ஃபோர்ஸ். நான் கியூப் வரைகிறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, மெட்டாலிக் கியூபு, ஒரு கியூபு, இதுதான் ஒரு கியூப். ஓகே, ஆஃப் சைடு 10 சென்டிமீட்டர், இதோட சைடு 10 சென்டிமீட்டர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஏ ஷேரிங் ஃபோர்ஸ். ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்? டான்ஜென்ஷியலி, ஒரு ஏரியாக்கு டான்ஜென்ஷியலி ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இஸ் த ஷேரிங் ஃபோர்ஸ். இப்படி தானடா, ஒரு பிளாக்கு அதில் இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இட் இஸ் ஆக்டிங் பர்பெண்டிகுலர் டு திஸ் ஏரியா, ரைட்? இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பெண்டிகுலராக தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, பர்பெண்டிகுலர் டு தட் ஏரியா. தட் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இஸ் கால்ட் த, இந்த ஃபோர்ஸு புரியல டயக்ரத்தில். இப்போ ஒரு அப்ஜெக்ட்டு 3 டைமென்ஷன்லேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இந்த அப்ஜெக்ட்டு
இந்த ஏரியாக்கு பர்பெண்டிகுலராக இங்கேயும் இந்த ஏரியாக்கு பர்பெண்டிகுலராக இங்கேயும் கொடுத்து லெங்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிற கேஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் த longitudinal that stress is called the longitudinal stress, or the force is the longitudinal force or tensile force. Okay, tensile force increase பண்ணும்போது இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நல்லா வரும். ஓகே, திஸ் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லலாம். நார்மல் தான் சர்ஃபஸுக்கு பர்பெண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸு. இஃப் ஐ எம் கிவிங் எ ஃபோர்ஸ் ஆன் த டான்ஜென்ஷியலி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன், வேறு இந்த ஏரியாவுக்கு பர்பெண்டிகுலராக தான் இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன், பட் இந்த ஏரியாவுக்கு பேரலாக தான் இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன். That is a tangential force or the shear force. Tangential force or the shear force. Okay, right. அப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, a metallic cube of side 10 cm is subjected to a force of 300 Newton. இது மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, shear force தான் 300 kg force. The top face is displaced through. That means அந்த மேலே கொடுத்தோம். இப்போ ஒரிஜினலி நம்ம சைடு வியூவில் பார்த்தா இப்படி இருந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்படி மாறிடும். அதுதான் ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால நடக்கும், இல்லையா தானே? இனிஷியலி இந்த ப்ளூ இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி இருந்தது. இந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தனால இங்கே ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு தான். ஓகே, கீழே ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இட் வில் மேக் an angle here. ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இட் வில் displaced through 0.25 cm. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா டிஸ்பிளேஸ் ஆனது, that is 0.25 cm with respect to its bottom. ஓகே, கரெக்ட். calculate the shearing strain. ஓகே, இங்கே shearing strain மட்டும் தான் கேட்டிருக்கு. ஆன்சர் 3. ஓகே, shearing strain, shear stress or shearing stress is force by area, force tangential force or the tangential force by area, that is the shear stress. shear strain அதான் கொஸ்டினில் கேட்டேன். ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம படித்த இப்படி தான், இந்த ஒரு சைடு இருக்கு இல்லையா அதோட லெங்த் டிவைடட் பை இந்த அந்த கியூபோட ஒரு சைடு. ஓகே, தட் மீன்ஸ் இப்படி தான் படித்தேன். எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு, தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த சைடு லெட்ஸ் எல், ஸோ இட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் பை எல். இதான் ஃபார்முலா இருந்துச்சு. இந்த கேஸில் இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். டெல்டா எக்ஸோட வேல்யூ இஸ் 0.25 சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்குது. சைடும் 10 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது. இட் இஸ் 0.025. கரெக்டு தான். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ த ஆங்கிள் இன் ரேடியன். ஓகே, இதோட ஆங்கிள் தான் அது. ஓகே, ஃபைன்னு கொடுக்குறது சிம்பிள். ஓகே, இது ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் டோன்னு கொடுக்கலாம், இல்லை சிக்மா ஷியரிங் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். தென் ஆன்சரு தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு தான். ஓகே, next one. If a wire of length 4 meter and cross sectional area of 2 meter square is stretched by a force of 3 kilonewton, then determine the change in length due to this force. Okay, a wire of length L 4 meter and cross sectional area 2 meter square is stretched by a force of 3 kilonewton. Then determine the change in length delta L கண்டுபிடிக்கணும் due to this force. Okay, direct formula delta L is equal to FL divided by AY. Right? எப்படி தான் அந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கும் தானே? ரைட், y is equal to FL by A delta L. அந்த y delta L எப்படி மூவ் பண்ணும்? ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் டவுட் இருக்கா? லைவ்லேயும் இதுலேயும் கொஞ்சம் லேக் இருக்குது, அதனால கிளியர் தானே? எது டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் லேக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், மேபி நெட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், தான் இருக்கும் ரீசன். சாரி என்ன கேட்டிருக்கு? டெல்டா எல் கேட்டிருக்கு. எஃப் கொடுத்துருக்கு 3 kilonewton, 3 × 10⁻³ length 4 meter, area 2 meter square, then Young's modulus 110 × 10⁻⁹ ப்ராக்கெட்டில் அங்கே கொடுத்துருக்கு. சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் ஆகிடுச்சு. தட்ஸ் இட். இது டேரக்ட் கொஸ்டின் தான். டேரக்ட் கொஸ்டின் கேட்கும் தெரியும். நான் அது டீட்டெயிலாக அதில் சொல்கிறதுக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை. ஏரியா மேபி வேணும்னா அவங்க ரேடியஸை கொடுத்து πr² கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் வைக்கலாம், அவ்வளோதான். ரைட்? செஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்க, ஒரு 1:30
பார்ப்போம். 1 o'clock பார்ப்போம். 1 o'clock வரைக்கும் ஓகேனா 1:30 பாசிபிளாக பண்ணுறேன், இல்லைன்னா 1 o'clock. ஓகே, 30 minutes மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போட முடியும்னு பார்ப்போம். 1:30 வரைக்கும் ஓகே தானே? ரைட். ஓகே, ஏதாச்சும் கன்சர்ன் இருக்கா? பிரேக் வேணுமா, இல்லை லஞ்ச் பிரேக் வேணுமா, அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாம். பட் இன்னொரு செஷனாக எடுக்கிறதுக்கு நம்ம டைம் இருக்காது. பிகாஸ் நாளையிலேருந்து மண்டேலேருந்து வில் பி ஹேவிங் த மேரத்தான், ரைட்? ஸோ மேரத்தான் இருக்கிறதுனால இந்த செஷன் மேரத்தான்லேயும் இதே சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், லைக் நல்ல கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து ஒரு செஷனில் வில் பி டூயிங். ஓகே ஓகே, பார்ப்போம். ஒரு 1 o'clock ஒரு 1:30, 1:30 கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணும். ஓகே, ஆன்சர் என்னடா? ஆன்சர் என்ன? 3/2 1.5 110 இருக்குது. 110 1.5 4 4 2 6/11 6/11 54.5 ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, 130. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனா செக் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனானு அப்படி தான் தோணுது. 3 × 4 is 12, 12/2 6, 6/11 6/11 அப்படின்னா 6க்கு கீழே வரணும் ஒரு நம்பர். இப்படி ஒரே நம்பர் தான் இருக்குது, 54. ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், the escape velocity, gravitation இருந்த கொஸ்டின். gravitation. Okay, escape velocity from the earth surface is 11.2 km தான். okay, escape velocity value எர்த்தோட கேஸில் இட் இஸ் 11.2 km/s நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கு. அவங்க அப்ராக்சிமேட்லி 11 கொடுத்துருக்கு, கொஸ்டினில் கொடுத்தது தான் நம்ம எடுக்கணும். தட்ஸ் இட். ஓகே, 11 km/s. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density as that of Earth. கண்டுபிடிக்க முடியுமா? நல்ல கொஸ்டின் தான், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஆன்சர் வருங்க. escape velocity, what is the general formula for escape velocity? அந்த ஃபார்முலா இருந்து தான், எந்த ஃபார்முலா இருந்து we are getting the 11.2 km/s அந்த வேல்யூ எங்கேருந்து வந்திருக்கு? ஜென்ரல் ஃபார்முலா வாஸ் வாட்? ரூட் ஆஃப் என்ன ஃபார்முலா? ரூட் ஆஃப் 2gm/r. அதான் ஃபார்முலா இருந்துச்சு, ரைட்? 2gm/r. இந்த ஃபார்முலா ஜியோட வேல்யூ வேணும், எர்த்தோட கேஸில் மாசு தெரியும், ரேடியஸ் தெரியும் அப்படின்னு போட்டது தான் 11.2 km/s அப்படின்னு வந்துச்சு, ரைட்? ஓகே, பட் தெர் இஸ் ஒன் மோர். திஸ் இஸ் இது எர்த்தோடது. இன்னொன்று அனதர் பிளானட், நம்ம E2ன்னு எழுதுகிறேன். அதோட கேஸில் என்ன சேஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னா, இது எர்த்தோட மாஸ் 1 எழுதுகிறேன், ரேடியஸ் 1 எழுதுகிறேன். இப்போ அனதர் மாஸ், அதாவது ஹேவிங் த சேம் மீன் டென்சிட்டி, M2ன்னு எழுதுகிறேன் /R2. பட் இது ரெண்டும் வச்சு எந்த கண்டிஷனில் கொண்டு வரணும்டா? ட்வைஸ் த ரேடியஸ், தட் மீன்ஸ் R2 இஸ் 2R1. நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்? மீன் டென்சிட்டி. ஒரு டென்சிட்டி சேம் தான். இப்போ ரெண்டோடையும் டென்சிட்டிக்கு நான் டின்னு எழுதுறேன், டி, அது ரெண்டும் சேம் தான், அதுதான் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அப்படின்னா மாசை மாற்றி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டியில் அங்கே எழுதணும். அப்போ நான் ஜென்ரலாக இருக்கிற இக்குவேஷனை எழுதுகிறேன். எஸ்கேப் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா இஸ் ரூட் ஆஃப் 2gm/r. அந்த m இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டியில் எழுதுனா டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம். Volume is 4/3 πr³ divided by r. You will be getting root of 4 × 2 8 g, r r³ cancel ஆனா r², then d, then pi. 8 g r² d தானே பாக்கி இருக்கும், ரைட்? இப்போ ப்ரப்போர்ஷனாலிட்டி எடுக்கிறேன். VE ப்ரப்போர்ஷனல் டூன்னு எடுத்தால் அங்கே ரூட் ஆஃப் r² ஆர்னு வரும், r√d. இது ஒரு ஃபார்முலாவாக மீன்ஸ் ஒரு பாயிண்டாக நீங்கள் படித்து வைக்கணும். எந்த கண்டிஷனில்? டென்சிட்டி சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு இருக்கிற கண்டிஷனில், டென்சிட்டி சேம்னு இருக்கிற கண்டிஷனில் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி V is proportional to r√d அப்படின்னு படித்து வைக்கணும். தேர்ட் ஆப்ஷன், வெரி குட். ஓகே, அப்படின்னா இப்போது V1 1/V2, escape velocity 1 2/1, VE2 divided by VE1 will be equal to
In the question case D same da, so it is only proportional. For this question V is proportional to R mattum, right? Appo V2 will be R2, V1 will be R1. R1 is R itself, R2 is 2 times R. The R2 is 2 times R1. R1 is 2 times R1, so it is 2. So escape velocity is 2 times escape velocity of the first one, that is 2 times 11, 22. Okay, right. Next one. This என்ன ஆன்சர் பார்த்தா டைரக்டாக சொல்ல முடியுமா? ஆன்சர் என்ன? The time period T of a moon of planet mass is related to its orbital radius. Time period of orbital radius relation. We remember this one, T square is proportional to R cube. You remember this one, right? Okay, T square is proportional to R cube. எல்லா கேஸ்லையும் T square proportional to R cube தான் இங்கே இருக்குது. பட் அந்த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கரெக்டாக எங்கேருந்து வந்திருக்கு, ரைட்? the original equation is what அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்டிருக்குது. 3 மாஸ் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபார்முலைஸ் சேம் திங், ரைட்? ஓகே, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால இதான் கண்டிஷன். ஒரு லெட்ஸ் ஒரு பிளானெட்டு, அதோட ஒரு சேட்டலைட் ஒரு பிளானெட்டு, அதோட ஒரு சேட்டலைட்டு ஒரு மூணு is revolving in a path, right? Then why it is moving in a circular path? There will be a there is a force which is giving the necessary centripetal force towards the center, or centrifugal force in this direction. And the centrifugal force yaar kudukra? The gravitational force of attraction between them. The gravitational force is giving the centripetal force veliyila kattirukku. Centripetal force is towards the center தான். பட் நான் இங்கே வரையும் போது சென்ட்ரிஃபியூகல் தான் வரையும், அதனால தான் எஃப்சின்னு எழுதியிருக்கு. சென்ட்ரிஃபியூகல் வில் பி த ஆப்போசிட் ஒன், ரைட்? சென்ட்ரிஃபியூகலோட சியூடோ ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்கும். இல்லை இப்படியே ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ட்ரா த ஆக்சலரேஷன் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் அப்படின்னு. ஓகே, இனிஷியல் ஃப்ரேம் நான் இனிஷியல் ஃப்ரேம் அதுதான் ஐடியா. நீங்கள் அவ்வளோலாம் யோசிச்சு டவுட் ஆக வேணாம். இப்படி யோசித்த போது விச் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிவிங் த நெசசரி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்? தட் இஸ் அ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிவிங் த நெசசரி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னடா? ரெண்டு, ஒன் இஸ் ஒரு பிளானட்டும், இங்கே அந்த பிளானட் என்ன, இங்கே மார்ஸு, அண்ட் தென் அதோட மூணு. ஓகே, அதோட மாஸ் ஸ்மால் எம். ஓகே, ரைட்? கேபிட்டல் எம் ஸ்மால் எம்னு எழுதுறேன். இப்போ ஜி எம்எம் பை அந்த ரேடியஸ் ஸ்கொயரு இஸ் ஈக்குவல் டு, தட் மீன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம், தட் இஸ் ஆர். ஓகே, ரைட்? இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா mv ஸ்கொயர் பை ஆர்னு எழுதலாம், இல்லை mr ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். கிளியரா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துச்சா? ஓகே, இப்போ mm கேன்சல் ஆகும். gm பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு 2π பை டி, தட் இஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். டைம் பீரியடும் ஆர் தான் ரிலேஷன் கொண்டு வரணும். ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் இங்கே வரும் ரைட் சைடுக்கு, இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர், அங்கே போனால் ஆர் கியூப் ஆகும், ஜிஎம்க்கு கீழே வரும் 4π ஸ்கொயர் பை ஜிஎம் இன்டு ஆர் கியூப். ஓகே, ரைட்? 4π ஸ்கொயர் ஜிஎம், 4π ஸ்கொயர் பை ஜிஎம் இன்டு ஆர் கியூப், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளியர் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆன்சரு? The gravitational potential at the center of the square of side A, ஒரு ஸ்கொயரு அதோட சென்டரு, ஒரு ஸ்கொயரு அதோட சென்டரில் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ஸ்கொயரு? ஒரு ஸ்கொயரு அதோட சென்டரில் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். அதோட சைடு இஸ் A. ஓகே, and 4 equal masses are placed at the corners. இங்கே ஒரு மாசு, இங்கே ஒரு மாசு, இங்கே ஒரு மாசு, இங்கே ஒரு மாசு. ஓகே, ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட். ஓகே, டைரக்ட் ஒன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் மாஸ் m, திஸ் இஸ் மாஸ் m, திஸ் இஸ் மாஸ் m, திஸ் இஸ் மாஸ் m. இந்த பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல், கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியலோட ஃபார்முலா இஸ் மைனஸ் gm டிவைடட் பை r. ஒரு கிராவிடேஷன், ஒரு மாஸ்னால் இருக்கிற கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலா. we need to find the net gravitational potential. 4 மாஸ் இருக்குது, so it will be v1 plus v2 plus v3 plus v4 னு வரும். ஓகே,
ஸோ V1 V2 V3 V4 என்ன அப்படின்னா இதான் 1 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இதில் இருந்து this is the distance R. That distance will be இது A அப்படின்னா the total will be A root 2. Okay, A root 2 and the half will be A root 2 by 2, that is A by root 2. So R value will be A by root 2. So V1 எழுதுனா it is minus GM divided by A by root 2. Right? V2 அதான் வரும். இங்க இருந்து அதே distance தான் இருக்கு. இதோ அதே distance தான் இருக்கு. இதோ அதே distance தான் இருக்கு. So into 4. Okay, right. The answer will be minus 4 A root 2 மேலே போனால் 4 root 2 GM by A. கரெக்டு தான். எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும். ரைட், ஆப்ஷன் 3. This one. The maximum and minimum distances of a comet from the sun are 8 into 10 raised to 12 meter and 1.6 into 10 raised to 12 meter. If its velocity when nearer to sun is 60 meter per second, what will be its velocity in meter per second when it is furthest? That's the question. Okay. The maximum and minimum distances of a comet from the sun are 8 into 12. Okay. Normally Earth will be revolving around sun in an elliptical orbit. Sun can be seen in either of these two focus, foci அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sun will be ஒன்று இங்கே இருக்கும் இல்லைன்னா இங்கே இருக்கும். லெட்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ சன்னு. Okay, Earth will be revolving like this, elliptical pathல. Right? Okay. ஒரு ஆன்சர் என்ன இருந்துச்சுன்னா already. So this will be the R minimum. Okay. That means அந்த planet to sun closest இருக்கிற point. Okay. And this will be the farthest point. That is R max. Or radius will be R maximum. Okay. அப்போ R மினிமத்தில் அதை ரிவால்வ் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் சம் வெலாசிட்டி V. இங்கே ஒரு வெலாசிட்டி V இருக்கும். ரெண்டு V சேமாக இருக்குமா? இல்லை. மினிமத்தில் வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்கும், மேக்ஸிமத்தில் வெலாசிட்டி மினிமம் இருக்கும். அது என்ன எப்படி? Why it is happening like that? Answer 12 meter per second. Okay. Because in this case angular momentum L is constant. Angular momentum formula என்ன இருந்துச்சுன்னா MVR is equal to constant. Okay. இதில் V perpendicular R or R perpendicular V அப்படின்னு இருக்கு. Because R V perpendicular இருக்கும். That's it. அப்படி தான் எடுத்துருக்கு, no problem. So that means M into V1 R1 is equal to M into V2 R2. Automatically M cancel ஆகும். Right? V1 R1 equal to V2 R2. That means V max into R minimum is equal to V minimum into R maximum. This is satisfied. Okay. Right. Momentum is constant. So M1 V1 R1 equal to M2 V2 R2. M same தான் அப்படியே cancel ஆகும். Right. அப்போ இதில் maximum and minimum distance from the comet from the sun are கொடுத்துருக்கு. R minimum R maximum கொடுத்துருக்கு. Velocity when it's nearest அப்படின்னா maximum is 60. then the minimum velocity தான் கேட்டிருக்கு farthest அப்படின்னு கேட்டால். ஓகே. ஸோ மினிமம் வெலாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா இது கீழே எடுத்தால் போதும். Vmax into R minimum by R max. தானே? ரைட். ஓகே. Vmax is what? 60. Okay. R minimum 1.6 into 10 raised to 12 divided by R maximum 8 into 10 raised to 12. 10 raised to 12, 10 raised to 12 cancel. I'd say 1.6 by 8 will be 16 by 8 not 2, but this will be 0.2. 0.2 into 60. 0.2 into 60. So it is 12. Very good. Correct now. Next one. இது எல்லாருக்கும் தெரியணும். இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கும். இந்த கொஸ்டின் ஜிபி வரும், ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷன். ரைட். இதே மாதிரி கொஸ்டின் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லேயே இருக்குது, எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சாப்டர்லேயும் இருக்குது, தென் கிராவிடேஷனில் கேட்டிருக்கு. ஓகே. வாட் இஸ் ஆன்சர்?
இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் என்ன? large number of identical masses point masses m are placed along x axis. m m m அப்படினு infinity வரைக்கும் வெச்சிருக்கு. The magnitude of gravitational force on mass at origin x equal to 0 will be. Okay. So இந்த மாஸ் மேல gravitational force எவ்வளவு வரும்? ஒவ்வொரு மாஸ் மேலயும் gravitational force is in vector quantity. So we net f net will be f1 plus f2 plus f3 plus etc. அப்படினு வெக்டர்ல ஆட் பண்ணனும். Right? But இந்த வெக்டர்ல ஆட் பண்ணனும். Why? இந்த மாஸ் மேல இது கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். It will attract this இந்த டைரக்ஷன். அதே இந்த மாஸ் மேல செகண்ட் மாஸ் கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் will be in same direction because எல்லாமே லைன்ல தான் இருக்கு. இப்போ இதான் f1, இதான் f2, அதே மாதிரி இதான் f3. ஸோ f1 f2 f3 எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது. எல்லாமே டைரக்ட் ஆட் பண்ண போதும். வெக்டர் அப்படியே ரிமூவ் ஆகும். வெக்டோரிக்கில் தான் எடுத்தேன், வெக்டோரிக்கில் எடுத்தோம், எல்லாமே ஒரே தீட்டா 0 இருக்கிறதுனால டைரக்ட் ஆட் பண்ண போதும். ஓகே ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இது ரெண்டும் பிட்வீன் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வில் பி gm square by mm by distance 1 square plus second gmm m square by distance is 0 to 2 square gm square by 4 square அப்படினு போகும். அதில் gm square காமன் எடுக்கலாம். 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4 1 by 4 square அப்படின்னா 1 by 16 அப்படி போகுது. ரைட்? ஓகே. ஸோ gm square into s infinity ஃபார்முலா என்ன இருந்துச்சு? s infinity ஃபார்முலா gpல a by 1 minus r. a ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஸ் 1 divided by 1 minus r. r ஓட வேல்யூ இஸ் இதே divided by இது இல்லை இதே divided by இது. எல்லாம் எடுத்தாலும் 1 by 4 தான் வரும். It is 1 by 4, 1 by 3 by 4, it will be 4 by 3. 4 by 3. So this will be into 4 by 3. 4 by 3 gm square will be the answer. Okay, second option. Very good. Very good. இது இந்த question. Solve பண்ணி பாருங்க. The value of g reduces to half of its value at the surface of earth at a height of h. Then g oda value, acceleration due to g oda value at a height, we have two formulas. gh is equal to g into r by r plus h whole square. இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி படிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி. இன்னொன்று g into 1 minus 2h by r. ஓகே, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலையும் எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா, இது for any values, இது particularly for h less than 300 km ஓட கேஸில் மட்டும். Okay, so this is the particular case. This is the general one. So first case தான் இங்கே எடுக்கணும். Okay, because g ஓட வேல்யூ g by 2 ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு at a height h. Okay, small height ன்னு இல்லை. Okay, so gh ஓட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்கு. It is half of its value at the surface, g by 2. Okay, so gh formula g into r by r plus h all square. Clear? Okay, the gh oda value is g by 2 equal to g into r by r plus h all square. g cancel ana 1 by 2 equal to r by r plus h all square. Okay, I need h. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் எடுக்கலாம், சாரி ரூட் எடுக்கலாம். 1 by root 2 is equal to r by r plus h. இதான் வேணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படின்னாலும் r plus h into 1 is r plus h is equal to root 2 times r. h is equal to root 2 r minus r, root 2 minus 1 r. h ஓட வேல்யூ தான் ஆகும்போது தான் acceleration due to gravity ஓட வேல்யூ இஸ் கிளியரா g by 2 வரும். ஓகே, கிளியரா எல்லாருக்கும்?
Next one. Theory question. What is the answer? Very good. Okay, para. In planetary motion, the angular speed remains constant, or in the answer solunga. Clear? Okay. The angular speed remains constant. The total angular momentum remains constant. Linear speed remains constant. Neither angular momentum or angular momentum constant. But our last question path L is constant in planetary motion. Okay, right. Next. Very good, very good. First option. Sorry, second option. And the next one, in the question. The magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into its paper is varying according to the relation. Then the EMF induced in the loop is. Formula. EMF for the formula. EMF formula. Faraday's law. Lenz's law is negative. Faraday's law is d phi by dt. EMF induced directions value. Okay. Malayali da. Tamil ketta theriyum Malayali thane. Okay. Right. d phi by dt. Differentiate third option. Okay. Differentiate banana 2t squared derivative 4t. 4t or derivative is 4. Then EMF is as a function of time is this one. Later that t equal to 4 seconds. Then EMF will be 4 into 4 16 plus 4 20 no. But unit pakano. In the unit initially milli Weber irundhuchu. Millivolt la da. That means 20 into 10 raised to minus 3 volt. That means 0.02. Okay. Clear? Okay. Next one. Lenz's law is a consequence of law of conservation of. What is the answer? Law of conservation of? Any answer? Solunga pappam. Law of conservation of? Law of conservation of energy. Okay. Law of conservation of energy. Now law of conservation of energy. Lenz's law direct question kekla. Next one, magnetic flux, that means phi. With a coil of n turns, area of cross section A held with its plane perpendicular parallel to the field B. Okay, one answer. Okay, flux or formula in this N B A cos theta or B dot A into N. Okay, N B A cos theta, where theta is the angle between. Theta is the angle between magnetic field and area vector. Okay, magnetic field and area vector, not area. Area vector is the area, then the area vector will be perpendicular to that. This is area vector, this is area, this is area vector. Okay, area ku perpendicular. With its plane, area plane is parallel to magnetic field. Area plane is parallel to magnetic field. Okay, that means magnetic field eppadi pass agade area ku parallel. Let's say eppadi pass agade. This is the magnetic field. It's parallel to area. Appo area vector magnetic field angle 90 degree varudhu. Appo theta value 90 substitute panna phi value is NBA cos 90. Answer is 0. Cos 90 is 0. Fourth option. Correct. Okay. Right. Next one.
என்ன ஆன்சர்னு பாருங்கள். A 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere. Energy stored in the magnetic field is energy stored in its magnetic field is okay. Energy stored U is equal to half Li square, right? Okay, கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கு, எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, தட்ஸ் இட். half into L is 100 millihenryயில் இருக்குது 10 raised to minus 3 into current 1 ampere square. That's it. And answer option 2. Okay, 0.1 divided by 2. No, milli 10 raised to 10. 0.1 divided by 2. 0.05. Okay. Next one. Okay, correct. 2 coils. Try பண்ணி பாருங்க. 2 coils of self inductance கொடுத்திருக்கு. 2 coils of self inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close to each other so that the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between these 2 coils are mutual inductance கண்டுபிடிக்கணும். செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் கொடுத்தா ஃபார்முலா இஸ் K root L1 L2. ஞாபகம் இருக்கும், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸும் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸும் ரிலேஷன். ஓகே, இதில் ஒன் காயில் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லிங்க்டு வித் அதர் அப்படின்னு கொடுத்தா கேயோட வேல்யூஸ் ஒன். K இஸ் கால்ட் த கப்ளிங் ஃபேக்டர். எவ்வளோ இந்த 2 காயிலும் கம்ப்ளீட்லி லிங்க்டாக இருந்துச்சுன்னா கேயோட வேல்யூ 1. ஓகே, பார்ஷியல் லிங்க் இருந்துச்சுன்னா கேயோட வேல்யூ லெஸ் தான் 1. ஓகே, ரைட். அப்போ கேயோட வேல்யூ அவங்க கொடுப்பாங்க. இதில் கேயோட வேல்யூ 1 தான். ஸோ எம் தான் கேட்டுருக்கு. 1 into root of L1 is 2 millihenry. So 2 into 10 raised to minus 3 into 8 millihenry. 8 into 10 raised to minus 3 into 2 is 16 and 4 into 10 raised to minus 3. 4 millihenry. Fourth option. Right. Okay. Right. Next one. Then answer. Electromagnetic wave travel in a medium with a speed of V கொடுத்திருக்கு. V electromagnetic waves with velocity or speed 1.5 into 10 raised to 8 meter per second. The relative permeability of the medium is relative permeability na epsilon 0 is epsilon r relative to the relative permittivity mu r தான். என்ன ஆன்சர்? கரெக்டா 4 million, ரைட். இதோட ஆன்சர் mu r is at. ஓகே, velocity of electromagnetic wave நமக்கு படிச்சிருக்கீங்களா? லைட்டோட ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/√of mu naught epsilon naught. வெலோசிட்டி ஆகும்போது தட் மீன்ஸ் லைட்டோட ஸ்பீட் இன் வேக்குவத்தில் 3 into 10 raised to 8 meter per second. அது ஒரு மீடியத்தில் வரும்போது it will be less than that. That will be equal to root of mu into epsilon. That is given 1.5 into 10 raised to 8. தானே? ரைட். ஆப்ஷன் 1 இல்லையே, ஆப்ஷன் 4 1 இல்லைடா. ஓகே, இந்த ரெண்டு டிவைட் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் மியூ அண்ட் மியூ நாட் ரிலேஷன்? மியூ டிவைடட் பை மியூ நாட் இஸ் மியூ ஆர். அதே மாதிரி எப்சிலான் டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் இஸ் எப்சிலான் ஆர். ஓகே, ரைட். அப்போ நான் எப்படி டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதே டிவைடட் பை இது பண்ணுறேன், சி டிவைடட் பை வி அப்படின்னு பண்ணால் லெஃப்ட் சைடில் சி டிவைடட் பை எப்படி சி டிவைடட் பை வி இஸ் ஈக்குவல் சியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும்
300 raised to 8 divided by 1.5 na 2, which is equal to inga enna varum 1 by 1 by irukku padi numerator layum the denominator layum it will be root of mu r epsilon r bin. Okay okay right. So that means fine mistake allam ipo prachana illa. Okay, answer 4 vanducha, option 4 vanducha. Okay, answer is 2. So mu r and epsilon r, mu r oda value is epsilon r value 2 irukku, mu r oda value but 2 da. This is 2. Very good. First option 4. Option 4. Manjaliya 2 is equal to root of mu r into 2. The mu r will be 2. Next one. In the given electromagnetic wave, Ey is equal to value கொடுத்திருக்கு, means a function கொடுத்திருக்கு. Intensity of the associated light beam is. Intensity of the associated light beam is. இதோட intensity. Intensity associated with the light beam is. Sorry. Intensity கேட்டிருக்கு. formula ஞாபகம் இருக்கா? Intensity 1 by 2 epsilon naught E naught square into C. இந்த intensity formula. Direct formula substitute பண்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்கு. என்ன ஆன்சர் வரும் அப்போ? Option 4 okay. Half into epsilon naught oda value is given, but அவங்க கொடுத்திருந்துச்சுனா அந்த வேல்யூ தான் இருக்கணும். 8.854 அந்த வேல்யூ இருக்க வேணும், கொடுத்த வேல்யூ தான் இருக்கும். Okay, right? 9 into 10 raised to minus 12, 9 into 10 raised to minus 12 into E naught. E naught means E y ல amplitude இருக்கு இல்லையா, that is E naught, that is 600 square. In the C value is 310 raised to 8. So this will be, and the answer is option 1 486. Okay. 9 into 3 636. 9 into 3 is 27 into 636 by 2. ரிமைனிங்காக இருக்கிறது 10 raised to minus 12 10 raised to 8 minus 4 இங்கே ப்ளஸ் 4 மொத்தமாக போயிடும். இது மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கும். 36 by 2 is 18, 27 into 18, 9 into 3, 9 into 2, 81 into 6, 486. Okay, right, very good. Next one. The oscillating magnetic field in a plane of electromagnetic wave. Electromagnetic wave namu theriyum, if the wave is traveling in this direction, electric field y direction layum, magnetic field z direction layum, right? Appadi thane. Sorry, vera color la inge, you know this one, right? Appadi da irukku magnetic field, right? Okay, so the relation is அது எப்படி அந்த டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிலேஷன் என்ன இருந்துச்சு, டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரிலேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அது மொத்தத்துக்கு ரிலேஷன் இல்லை, டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரிலேஷன் இஸ் V will be E cross B ஓட டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். ஓகே, டைரக்ஷனுக்கு மட்டும். ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் electromagnetic wave oscillating magnetic field in a plane of a electromagnetic wave is given by B கொடுத்திருக்கு. The amplitude of the electric field, so E naught தான் கண்டுபிடிக்கணும், E naught தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ what is E naught by B naught value? That is the velocity of this one. Okay, இது இந்த ரிலேஷன் இல்லை. ஓகே, அப்படி எடுக்கணும். This is only for direction. This is the magnitude கண்டுபிடிக்கிறது இது. ஓகே, ஸோ E naught by B naught is V. E naught கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ E naught கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா V into B naught வரும். B naught is already there, 5 into 10 raised to minus 6. But V, velocity எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வேவோட velocity of a wave? Answer on first option. Okay, velocity of formula is
omega by k, right? So omega is omega என்ன வருதுங்க, இதோ பாருங்க, இது kx minus omega t இருக்கிற ஃபார்மேட்டில் வரணும். அப்படின்னாலும் இந்த 1000 பை இருக்குல்ல, அது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ கேயோட வேல்யூ இஸ் 1000 பை இன்டு 5000 பை. ஒமேகாவோட வேல்யூ 1000 பை இன்டு 4 into 10 raised to 8. 1000 pi into 4 into 10 raised to 8. Okay, so it will be 4 pi into 10 raised to 11. Okay, right? Okay, omega or value தெரியும், k ஓட வேல்யூ தெரியும். ஓகே, அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 5000 pi divided by 4 pi into 10 raised to 11. Okay, ready. Velocity எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், then we have to substitute here. b naught ஓட வேல்யூ 5 into 10 raised to minus 6 substitute பண்ணா you'll be getting the answer. first option வருது இல்லையா, ரைட்? ஐடியா கிளியர் தானே, ரைட்? இப்போ 5 pi cancel ஆகும், 10 raised to 11 5000 cancel ஆகி 5 by 4 into 10 raised to something இருக்கும். then அதில் substitute பண்ணோம் into 5 வரும். ஓகே, எந்த ஆப்ஷன் தான்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, ஓகே, next one. For a plane electromagnetic waves propagating in z direction, which one of the following combination gives the correct possible direction of E and B field respectively? Okay, no answer. Try பண்ணி பாருங்க என்ன வருதுன்னு. For a plane electromagnetic wave propagating in z direction, so wave ஓட direction is z. That means ஒரு வெக்டர்ல சொன்னா direction is k cap. z directionல போகுது அப்படின்னா k cap, right? Which one of the following combination gives the correct direction of E and B? Direction, magnitude அப்படிலாம் வேணாம், just direction of E and B, right? நான் என்ன சொன்னேன், directionோட கேஸில் V will be E cross B. The E direction, B direction, V direction, E cross B equal இருக்கும். Okay, right? And one more point is there, no? What is that? They are the direct diagram ஈயும் பியும் perpendicular to each other ஆக இருக்கும். அப்போ E dot B 0-ஆக இருக்கும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக். அது E dot Vயும் E dot Bயும் அதெல்லாம் 0. எல்லாமே perpendicular, மூணும் மியூச்சுவலி perpendicular தானே. ரெண்டு வெக்டர்ஸ் மியூச்சுவலி perpendicular அப்படின்னா அதோட டாட் ப்ராடக்ட் 0 தான். அப்போ இதில் E dot V, B dot V, இன்னும் E dot B, இந்த மூணு 0 தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட். என்ன ஆன்சரு? ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கேஸு டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தா, ஃபஸ்ட்டு டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்ப்போம், அதானே ஈஸி. டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் 0 ஆகுதா அப்படின்னு பார்ப்போம் எல்லாத்துலேயும். ஃபஸ்ட்டு டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் 2 into 1 2 + 3 into 2 6. 0 வரல, இஸ் நாட் ஈக்குவல் 0. 2 + 6 இஸ் நாட் ஈக்குவல் 0. அது இல்லை, ஓகேயா? அது இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு -2 into 3 -6 ப்ளஸ் -3 into -2 + 6 0 வருது. தெர் இஸ் அ சான்ஸ், இதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. தென் 4 into 3 12 -4 into -3 12 ஆகும், 0 தான், சான்ஸ் இருக்கு. 1 into 2 2 -2 அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. 3 கேஸ்லேயும் சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரைட். தென் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா செகண்ட் ஆப்ஷனா? ஓகே, செகண்ட் ஆப்ஷனோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்ன வரும்? கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா டிட்டர்மினன்ட்ல எடுக்கலாம், IJK அப்படின்னு எடுக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாக இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி எடுக்கணும். அப்புறம் E cross B, -2 -3 -3 0 Z இல்லை, 3 -2 0 I into -2 into 0, sorry, I into -3 into 0 0, I 0 ஆயிடுச்சு. -J into 0 into 0 அப்போ 0 ஆயிடுச்சு. +K into
minus 4 sorry 4 minus minus 3 so minus 9 4 minus 9 plus 9 4 plus 9 okay right 13k தானே values minus 4 minus 9 okay minus plus 13k வருது so 13 அப்படின்னு வந்ததுனால it is positive தான் okay second option மட்டும் தான் அப்படி வருது இல்லையா மற்ற கேஸ்ல எல்லாம் வரல okay very good next one okay next one sorry next one